iniciar o nosso seminário. Ladies and gentlemen, and let's begin the Green Hydrogen Seminar. The Green Hydrogen Seminar. Nós teremos We'll have time later to talk and chat with our friends at the end of the event. Now, it's time to take our seats so that we do not lose any minutes, any further moments. We have a full program with some wonderful guests, and so have a great seminar. So let's be quick about it, and please take your seats. Is everyone ready? Can we start? We're going to talk about something very interesting. I'm passionate about green hydrogen. It's the fuel of the future. And so it's perhaps one of the most important things to solve our climate crisis. It's non-polluting, zero carbon emissions. So can I start? Can we go, Johnny? So good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the International Seminar on Green Hydrogen. This is an event brought to you by Editora Globo in partnership with the state government of Ceará and with a live broadcast through Valor Econômico. It's a great pleasure to be here. And really, it's a great satisfaction to have the audience of our online audience. I'm Rosana Jatobá, a journalist. I'm passionate about the environment and sustainability. And it's a great pleasure to be here, receiving illustrious guests. It's so important and decisive for the future of our country and the world, which is clean energy in order to solve our global climate crisis. For the opening ceremony of I have the honor of calling Camilo Santana, the governor of the state of Ceará. Hello, Mr. Governor. Evandro Leitão, also from the state of Ceará. Mr. Ricardo Cavalcante, president of FIEC. Cândido Albuquerque, from UFC. And so now we're going to hear the national anthem of Brazil.
vamos ouvir agora o hino do Estado do Ceará. And now the anthem of the State of Ceará. Muito bem. Eu gostaria de convidar agora as autoridades aqui presentes no palco para fazerem uso da palavra. Peço a todos que sejam breves, fiquem de olho ali no nosso cronômetro, 2 minutos para cada um dos convidados, porque a nossa programação é extensa. Temos hoje muitas novidades, temos convidados ilustríssimos, muito especiais. Então, para que a gente possa cumprir a nossa agenda, eu peço a colaboração de todos. Chamo então o senhor Cândido Albuquerque, que é reitor da UFC, para pronunciar suas primeiras palavras. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, doutor Evandro Leitão, meu caro amigo, presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, meus senhores e minhas senhoras. Esse é um momento extremamente interessante para o Estado do Ceará. O governador Camilo Santana, em boa hora, resolveu transformar o Estado do Ceará numa referência na produção de um combustível que vai substituir, de maneira limpa, a matriz energética que o mundo hoje consome. E isso não é pouco. Isso é preciso ter coragem, ter audácia. And we need to have the courage, the audacity, and we need strength. And so at a first moment, the governor invited the Federation of Industry and universities represented by the Federal University of Ceará, and we decided together to change the reality of our state. So you can be sure, Mr. Governor, that we are ready. UFC, UESI, we're working with green hydrogen for some time now. We know that the challenges are huge. But we have the intellectual capacity. And I am totally sure that this seminar, this moment, marks the beginning of this huge plan, which is to transform Brazil and Ceará into a huge reference in the production of new energy. And so we are totally integrated into this project that with your leadership, with your willingness, and the state of Ceará
And so last week, we were in Europe, and we saw the interest of companies. Even in Brazil, companies like Embraer are quite favorable to participate in all of the research in this project. And so therefore, this is a moment to be applauded, and I'm sure that this is a cause for all of us in Ceará, and that we will make this project come true. Congratulations to everyone involved in this project. Thank you so much. Thank you. Now we pass the floor to Mr. Ricardo Cavalcanti, FIEC President. Good morning, everyone. Bom dia. I'd like to greet the Governor, Camilo Santana, the Dean from UFC, Cândido Albuquerque. And this seminar today, I think, Mr. Governor, is a dream come true. And so I think we're going to have major growth in the next 10 years that we didn't have in the last 50 years. For me, that's very clear. The Federation of Industry has been doing its homework since the beginning. We've been discussing with the state government so that we can attract the new energy that's arriving, and that Ceará, and I think this is what we have. That's the best. We have the best wind. We have the best sunlight. We have 573 kilometers of coastline. And this definitely means that we're doing our work, and wind and solar power are also going to contribute. We're going to transform this region into a very productive region. And so, since the beginning, we've been talking, and Ceará was the first in the state in Brazil to launch green hydrogen. We've studied, companies that are coming to Ceará. I don't know any state that's different from the state of Ceará. I mean, I'm very, very happy as the president of the Federation of Industry of going through this moment, this very disruptive moment. Our economy is going to boom, not only for the state of Ceará, but for all of Brazil. So I wish you an excellent seminar, and that every year we can discuss, because this is only the beginning. And starting from next year, everything will kickstart. Thank you very much, everyone. Thank you, Mr. Ricardo Cavalcanti. Mr. Evandro Leitão from the House of Representatives. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando o governador Camilo Santana, cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o amigo Ricardo Cavalcanti, cumprimentar o magnífico Ricardo Cavalcanti, the Dean da Universidade Federal do Estado do Ceará, Cândido Albuquerque, cumprimentar todos os secretários, todos os gestores, toda a cadeia produtiva do Estado do Ceará e por que não dizer, toda a academia aqui do nosso Estado. É fato que ao longo dos últimos 20 anos, the last 20 years, the state of Ceará has suffered many transformations. Refletindo tudo aquilo que seus gestores têm realizado that we've done, do Estado. Sobretudo nos últimos 10 above all, in the last 10 years, o Ceará criou uma ambiência extremamente importante e necessária para captar investimentos, and in order to attract investments através das suas políticas públicas. Through our public policies. And now, with the issue of green hydrogen, we're totally convinced para que nós possamos cada vez mais so that we can grow and develop and advance in our society, reducing our social inequalities,
So I'd like to congratulate everyone that's involved in the state of Ceará, universities, everyone. A todos. Juntos seremos Together mais fortes, we'll be juntos stronger. certamente iremos fazer estado cada vez melhor. Parabéns a todos. Congratulations, everyone. Have a great Muito seminar. obrigada, senhor Evandro Leitão. Agora sim, finalmente com a palavra, Camilo Santana, o governador do estado do Ceará. Now the governor of the state of Ceará, Bom, só dar bom dia. Camilo Santana. Just to wish everybody a good morning, bom dia. Também os que nos acompanham pelas redes sociais, de forma virtual. Queria cumprimentar So I'd like to greet deputado Evandro Leitão, Dr. Evandro Leitão, the dean from UFC, Mr. Cândido Albuquerque, president of the Federation of Industries, Ricardo Cavalcante. I'd like to greet all of the secretaries, all the members of parliament, politicians, mayors, all those people that are watching us online. And I'd like to greet all of the business community and entrepreneurs, scholars, and Rosana Jatobá, who's here, organizando aqui esse evento e inclusive é uma defensora das questões ambientais. who is a great advocate for environmental issues. Agradecer à editora O Globo, e também Editora ao Globo, que transmite esse seminário internacional e dizer que and just to say that, you know, esse momento desse seminário ele the seminar, traz this uma moment, discussão importante onde o mundo todo it's an important moment, you know, where everyone throughout the world are discussing renewable de uma nova alternativa energy sources, para reduzir a emissão alternative de gases no mundo energy inteiro. sources to reduce the use of fossil fuels. So we're going to have another COP meeting in November, and this is something, I mean, this topic is extremely relevant for the future of our planet. And we have this huge opportunity for the production of the fuel of the future, which is green hydrogen. And we're really going to go take a deep dive in this topic, the importance of the productive sector. So we've built a pact in this collective construction led by public-private sectors and universities, and this seminar is extremely important for us to take a deep dive into this topic in Ceará. So welcome everyone, and that we can have a wonderful seminar today here in the Event Center of Ceará. Thank you very well, Mr. Governor. Thank you so much for the invitation. It's an honor to be here. And I even wrote an article about this fuel of the future and one single planet. We only have one planet. And I'd like to thank everyone for being here on stage. And I know that soon some of you will come back, but at this moment, you may take your seats, ladies and gentlemen, here in the audience. Thank you so much for the initial words here in our seminar. Thank you. Yeah, thank you. Everyone is very proud. Muito bem, a gente vai falar aqui sobre hidrogênio Anyway, we're going to verde talk e a about nova green fronteira hydrogen da energia and de the baixo new carbono que frontiers surge no of low horizonte. carbon. Vamos falar também We're also sobre going o to papel do talk Brasil about como Brazil's dos role grandes as protagonistas dessa história. playing the leading role in this whole Vamos falar story. We're going sobre to talk o about pioneirismo do Ceará e as suas estratégias competitivas para a implantação and de also hubs de inovação de hidrogênio innovation verde, hubs for green inclusive hydrogen, com a criação and no even estado with do the Ceará creation da in the state maior of Ceará usina of the energética dessa largest categoria no mundo. São muitos os assuntos pautados aqui para plant. hoje. E And todos so eles levantam novas e we have excelentes perspectivas para uma manhã great melhor. perspectives E para dar as boas-vindas e abrir o Seminário Internacional de Hidrogênio Verde no to Ceará, officially kick off nós contamos the com a seminar. presença de Sua We have Excelência, the o presence governador do of Estado the do governor, Ceará, o Camilo Santana, e também com a participação remota do and also ilustríssimo remote embaixador participation da União from the Europeia, ambassador o of the senhor EU, Ignácio Mr. Ignácio Ybánez. O senhor Ignácio já está aqui conosco.
Muito Mr. obrigada Ignácio. pela sua presença, Thank you, embaixador. Mr. Eu Ambassador. gostaria que o I'd senhor like já tomasse a for palavra, you desse as to take the boas-vindas floor aqui aos and participantes do wish our nosso seminário. participants Bom dia para o a senhor. welcome. Bom dia, good morning. Bom dia, Rosana. Muito Good obrigado. morning, Hosanna. Thank you. Excelentíssimo governador I'd do like to estado greet do the Ceará, governor, Camilo Santana, Mr. Camilo Santana, presidente da Assembleia Legislativa do the estado do President of Ceará, the House Evandro of Leitão, Representatives, presidente da FIEC, Ricardo Cavalcanti, Mr. Ricardo magnífico Cavalcanti, reitor da Universidade Federal do Ceará, e bom amigo Cândido Albuquerque. Senhoras e senhores, Cândido é grande prazer Albuquerque, ladies and estar gentlemen, hoje it's a aqui great com vocês e pleasure to be here with all of you. gostaria de começar I'd parabenizando like to os start by organizadores deste evento, o congratulating governo do the Ceará, mas também dois organizers importantes meios de comunicação, and como são o Globo the e press Valor, as well. que realmente estão liderando esta importante reflexão coletiva sobre as And mudanças climáticas e a proteção do climate meio ambiente. changes and Momento não protection of poderia the ser mais environment. Of course, propício this is para an lançar excellent moment tal for us to encontro launch estratégico this num strategic meeting, soberano para o clima, an com important vista year for na the climate, COP26 em Glasgow COP26 sobre in mudanças Glasgow about climáticas climate e a change, COP15 and em Kunming COP15 sobre biodiversidade. about Os dois biodiversity. eventos The two vão ser uma events oportunidade will be crucial a para crucial comunidade opportunity internacional for the se international juntar community e to get assumir together medidas concretas and para take on conter concrete as measures in order alterações to contain climáticas. climate O changes. Brasil e a União Brazil Europeia and the serão EU parceiros-chave will be key nessas partners negociações. in the Apesar das negotiations. diferenças, Despite the acredito differences, que há I também believe convergências that nas abordagens adotadas pela União with Europeia e o everything Brasil adopted nesta by the matéria. EU and Brazil, Em 2019, now in a União Europeia 2019, decidiu definir we uma clara decided to estratégia define e as caminho a para strategy tornar a Europa to num make continente com Europe impacto neutro a no neutral clima até impact 2050. until O Pacto 2015. Ecológico Europeu, The o European nosso Ecologic Green Pact Deal, é roteiro is com a etapas roadmap, bem if you will, definidas até 2030, until com 2030, pacote de leis e estratégias bem and definidas strategies no that are well programa defined, Fit for 55. the Fit for 55 De forma program. similar, In a entre similar em way, abril, durante a cúpula dos líderes during para o the clima, o Leader presidente Summit, Jair Bolsonaro President Jair declarou Bolsonaro que o declared Brasil that vai se Brazil empenhar na neutralidade is going carbônica até 2050. to work Caberá hard on aos this until nossos 2050. respectivos negociadores It's up to our elaborar negotiators resultados ambiciosos to come na up with COP26 em Glasgow. ambitious Planejamento goals, sólido dos governos sound e planning uma from coordenação governments, entre and todos os coordination atores relevantes amongst all serão relevant players indispensáveis will be para que extremely cada important país so that each produza country resultados can concretos produce no concrete terreno. results. Fico feliz em ver o grande interesse do And estado the do major Ceará interest of por the state of políticas Ceará ambiciosas de for such transição ambitious energética policies. para fazer frente aos And desafios so, da integração de energias for the variáveis e integration não controláveis of como alternative eólica energy e sources solar, like wind a and Agência solar, Internacional da the Energia national enfatiza a agency importância da provisão de emphasizes flexibilidade nos the sistemas flexibility em transformação. in these Parte do systems seu in papel é transformation. acelerar a Part of the implantação e role integração is de energias integration renováveis of que renewable também são energies uma fonte that are de novos also empregos e a de source for new crescimento jobs econômico. and economic growth E as aqui well. está a primeira And mensagem here is chave the first key com a qual eu message gostaria que vocês where I would ficassem. like to Zero leave you. líquido Uh, é uma oportunidade This is an tão grande de opportunity, such a huge transformação opportunity for econômica transformation, aqui no economic Brasil, transformation here quanto in ali na Brazil, União Europeia. but E also os in the estados, EU, o estado do Ceará, like the state of desempenham Ceará, papel fundamental that plays na a definição fundamental das suas role próprias políticas de transição in coming up with energética. its own public Gostaria de policies trazer for aqui energy pouco da transition. experiência I'd like to acumulada share na União the accumulated Europeia nos experience in últimos the anos. EU in the last few A years recente redução do custo das tecnologias de energia de fontes and renováveis, renewable a energy digitalização sources, da digitalization economia of our e as economy, tecnologias emergentes and no domínio das technologies. baterias, dos veículos elétricos, Electric do hidrogênio, vehicles representam uma that oportunidade represent para an impulsionar opportunity uma profunda to transformação begin do sistema energético da profound União growth of the Europeia energy e das suas system in the estruturas EU nas próximas for duas the décadas. next 2 decades. O futuro energético da Europa The deve future se of assentar energy of the numa EU cota crescente de energia de fontes means renováveis, we're going to use more distribuídas renewable pelo energy território, sources distributed throughout our integrar territory, diferentes vetores integrating in energéticos different de forma flexível. energy types in a Engloba flexible manner. três conceitos And so complementares 3 que se complementary reforçam sectors mutuamente. Em
that are important. First, integration of the energy system and effective decarbonization for the European economy, integration of the energy system with a better functioning of the energy system as a whole, involving all of the different energy sectors, infrastructure, consumption, and stronger ties and connections between these elements. And second, so that the demand for electricity will increase together with climate neutrality. This growth in the demand for energy needs to be met by renewable energy sources. And so renewable energy will double 55 to 60% until 2030, and a forecast for a quota of 184% until 2050. And the hydrogen strategy is a better way to take advantage of the opportunities and the necessary measures to reinforce the use of hydrogen in the context of our integrated energy system. Currently, hydrogen represents less than 2% of the consumption of energy in Europe. A priority for the EU is to develop the production of green hydrogen as alternative from electricity produced from renewable sources, which is a lot cleaner and more sustainable. To transform this vision into reality requires determined action. Investments in infrastructure usually take 20 to 60 years to have a return on investment. And so the Green Pact from the EU, one of its goals, one of the pillars in the economic strategy, the measures taken in the next 5 to 10 years will be extremely important to build an energy system that will take Europe to climate neutrality by 2050. So with this, the second take-home message is this. The green hydrogen strategies and integration in the energy system is a crucial element in the set of instruments of the EU in order for us to meet our goals and objectives. The EU supports all of the initiatives in this direction, and we look forward to an even better cooperation in the spirit of strategic partnership. Brazil and the EU, established in 2008, and so cooperation projects and partnerships with Brazil, with public administration as well as civil society. Well, we seem to have an issue with our connection with Ambassador Ybánez, the outlook for green hydrogen in the EU, and the development of this fuel of the future. Let's see if we can connect once again with the ambassador. Apparently not, but anyway, he's really quite enthusiastic in how he's excited with these initiatives in the state of Ceará, so that we can be the gateway towards the development of this fuel, which is really one of the most important ones, so that we can reduce our carbon emissions. And anyway, since we cannot reestablish... okay, the ambassador is back, apparently. Ambassador Ybánez is back. Sorry, Mr. Ambassador, we had a small glitch, but you can continue. Perfect. Thank you very much. Sorry about that. I was saying the strategic partnership between Brazil and the EU, and how the EU can be extremely important as this bridge between Ceará and the European continent. So we know how to make all of this work.
we're going to develop new underwater fiber optic cables that connects Brazil and Portugal. So Latin America connected to the EU via Ceará. And also in Africa to create a market for green hydrogen that can connect the two continents to the Mediterranean. And so we need to use a joint approach, investments, banks, and also the business community. So finally, I'd like to highlight the sustainability goals that generate more business. And the EU is always dedicated towards this process. For example, the Low Carbon Initiative, it's a platform geared towards developing relationships between EU companies and Brazilian companies that work with low carbon technology and sustainable solutions. And such activity really supports these strategies for low carbon emissions to fight climate change. And now, with the third take-home message, generally speaking, the transition towards sustainability creates a promising future for bilateral cooperation between Brazil and the EU. Thank you very much for this opportunity. And I want to hear your vision about this very important topic for decarbonization of Ceará. Thank you so much. Obrigado. We would like to thank you, Mr. Ambassador. Thank you. You're always very welcome here in Ceará, in Brazil. And so, Camilo Santana, the State Governor of Ceará, you have the floor, sir. Once again, good morning, bom dia. The Ambassador of the EU, Mr. Ignácio Ybánez, who is possibly listening to us now online. But I just wanted to quickly, I want to show some important numbers, Ceará, and the importance of green hydrogen. First, Ceará, for some time, has been developing a strategy to transform Ceará into a hub, such as the air hub, for example. And so, like the ambassador said, all fiber optic cables connect Brazil through Ceará. And so we have many fiber optic cables. The last one connecting the Brazilian continent, South America, with Europe. And so now all connections are done directly from Europe, Portugal, Fortaleza, Ceará, Brazil. This means that we've encouraged the tech hub. The air hub, we had 48 weekly international flights, and Port of Rotterdam with Pecém be the gateway for cargo into the northeast of Brazil. And the recent strategy and the green hydrogen hub starting from Ceará because of our vocation. Anyway, so the energy of the future, and now at COP26,
on climate change, beginning of November. This is a highly debated topic because of the commitment that countries have in the reduction of greenhouse emissions, and Ceará signed this commitment until 2050. We've actually signed this commitment with the state of Ceará, and green hydrogen is a major solution, a great alternative for the reduction of greenhouse emissions throughout the world. It's extremely important because to produce hydrogen, we have the necessary conditions. For the production of hydrogen, you need renewable energy sources, either solar or wind. And we have this vocation, this potential in the Northeast, and the capacity, installed capacity for Ceará, and also wind power. We have 94 solar power plants, and the offshore parks that will be extremely important as well for wind power in Brazil. And now we're going to have the largest desalination plant in Praia do Futuro to guarantee water security in Ceará, and also the green hydrogen hub. And so Ceará basically has installed 2.4 megawatts of renewable energy. Green hydrogen, we can get to 40 megawatts until 2050. So you can see the huge capacity of expansion that we can have in the next 20, 30 years in the state of Ceará. And so that means that investments in hydrogen are not just going to concentrate where we already have the area available, where we have the necessary infrastructure, but it's going to be more dynamic. We're going to decentralize all investments and allow for solar to be produced in the countryside of Ceará for the hydrogen plant here in Pecém. Now, only the 9 players, we have agreements signed with major world players, 9 agreements signed here in Ceará. We're going to have a pilot plant, the first plant in Brazil already working. And so agreements with the state of Ceará this year, yesterday actually, with Hydron, H2L, Tem a Fortescue, que é uma grande empresa internacional, que está presença aqui hoje no seminário. Enfim, são acordos já feitos com o governo do Ceará. Agreements with Só esses acordos aí já amplia de 2.4 Ceará 2.4 to almost 10 megawatts for sustainable energy here in Ceará. O Ceará também apresenta as condições de infraestrutura. Nós temos porto moderno, We have a modern port bem localizado, com custo operacional mais baixo pelo seu calado natural, pela sua infraestrutura de investimento feito pelo governo do estado. Investments from the state government of Ceará in partnership with Rotterdam. Uma coisa importante, esse ambiente do ponto de vista tecnológico, como eu falei, nós temos toda uma rede de conectividade hoje, a network, connectivity network, em relação também aos cabos que conectam and o the mundo inteiro, cables that connect the whole world with Brazil entram pelo estado do Ceará. Então hoje nós via the state of Ceará. reunimos as condições necessárias para atrair e sermos aqui a casa do hidrogênio verde. Construímos desde o início desse processo. And since the beginning of this process, an important partnership with universities, with the Federation of Industry that's here with us, with the production sector, and also within the government, where we have different secretariats involved, environment, finance, education, health, in order to expedite this process, to implement all of this in the state of Ceará. And we can
transform dos acordos internacionais que existem e and the contribuir agreements para that o exist planeta, and contribute mas towards também a the nossa planet, but estratégia de also Estado our é também strategy in ter the uma state estratégia de redução da pobreza. to Que a partir do momento alleviate que a gente poverty. cria uma estratégia de Because when you gerar create a energia strategy solar to lá no create interior, solar energy in the lá no countryside, pequeno produtor, para que ele possa atender essa grande demanda do setor de energia do hidrogênio, so nós conseguimos desconcentrar, we can reduzir a desigualdade, reduce reduzir a social pobreza, inequalities, está dentro de uma alleviate das poverty, estratégias and that's do really futuro the strategy para o for the estado do future Ceará. for the state of Então, Ceará. a estratégia do hidrogênio verde, ele vai buscar And so green construir hydrogen combustível renovável, is combustível que reduza a renewable emissão de fuels gases, reducing atmosféricos, mas greenhouse também gas emissions, but contribuindo para o also planeta, contributing contribuindo towards para a o better meio ambiente, planet, mas a better também environment, reduzir and also uma reducing. questão I mean, it's fundamental para nós aqui a no very Ceará, important issue reduzir for a us in Ceará pobreza, a to desigualdades, alleviate e o poverty, hidrogênio verde reduce nasce social com essa inequalities, estratégia, com and essa that's the strategy oportunidade, behind green representando hydrogen, aí uma grande representing a alternativa huge para o futuro alternative do Ceará, for the do future of Nordeste e do Ceará. Brasil. Portanto, eu And quero so, aqui, além de agradecer a presença de todos, dizer que esse é um momento estratégico de discutir esse this tema, is às vésperas de uma a conferência strategic moment to talk about que this haverá international em conference Glasgow, in Glasgow, in e o Scotland, Ceará se and prepara, that Ceará is se getting ready. consolida. Eu sei que ainda há It's consolidating. algumas barreiras Of a course, serem there's superadas still some com termos obstacles, técnicos e científicos some em technical relação ao and tema do scientific hidrogênio hurdles verde. Por isso a regarding green importância, hydrogen. That's magnífico why reitor, it's da important, academia estar envolvido nisso, my dos dear Dean of pesquisadores estar UFC, envolvidos nisso. researchers Nós to be criamos aqui involved no in Ceará o this, chamado cientista-chefe, uh, que é trazer a academia para dentro do poder público, para solucionar os problemas reais do dia a dia to da solve the major população problems of the cearense. É uma population. experiência inovadora que virou agora uma política de Estado, e aqui eu cumprimento o presidente da Assembleia, a importância de ter a Assembleia So Legislativa, that's why it's porque ela vai important to have the House of garantir a Representatives aprovação with das us. leis necessárias para dar segurança jurídica para que todos esses empreendedores venham para o estado do Ceará. Recentemente, a Federação das Indústrias recebeu o ministro das Minas e Energias do governo federal, onde se comprometeu em já garantir ainda esse ano, né, a legislação que vai dar mais segurança e dar clareza às questões do hidrogênio verde no Brasil. Portanto, will give us são greater várias safety and mãos security. trabalhando So many para que a gente people working possa together consolidar so that we can esse processo. consolidate Não tenho dúvida this que a process. médio e longo There's prazo no pode doubt mudar o perfil that in the econômico e mid social and do long estado term do we can Ceará. change Portanto, sejam our todos social profile in bem-vindos a Ceará. esse So seminário. welcome everyone to the Mais uma vez, seminar. agradecer Once ao again, I'd Grupo like to Globo, thank agradecer ao Globo, Valor agradecer à nossa Econômico. Rosana I'd like to Jatobá, thank Rosana uma grande Jatobá, ativista who ambiental, que is nos prestigia com a sua environmental presença advocate. nesse Thank you so seminário much for being here in our Tenham bom dia a international todos, seminar. cumpri o meu Have a horário. great morning, everyone. Mr. Governor, I would like to ask you something. I'm actually quite anxious to interview you about com relação ao fomento desse hub de inovação incentives para a for this produção e innovation exportação hub do hidrogênio verde. for the De production onde and veio essa exports of sacada, green essa hydrogen? visão, Where did this essa idea atitude come from? visionária de que a This gente visionary deveria, sim, fomentar essa idea indústria do that we should hidrogênio para que a gente foster pudesse green sair na hydrogen frente em termos so de that we liderança da can agenda climática no mundo. be leaders. Hosanna, first of all, because we have here an important trait in Ceará. We dialogue with all different sectors and all different industry. And so, all the different sectors that are involved, so that we could take advantage of all of the potentials that Ceará has. Ceará is in the corner of the Atlantic because the major green hydrogen market will be mainly Europe. That has difficulties in producing renewable and sustainable energy sources to replace their consumption of fossil fuels. And so it depends on the location, the infrastructure, the conditions of the sun. And Ceará is really a pioneer in this sense, you know. A primeira usina solar também foi criada no Ceará, portanto o Ceará tem sido pioneiro, né, nessas questões de energias renováveis e alternativas para superar as questões ambientais. Então tudo isso And fez, so, e o cearense and ele the é people of Ceará
they're very courageous, they're very bold. We like challenges, and so that's why we are the most transparent state in Brazil. We invest more than any other state, and God willing, we're going to be the state that will take green hydrogen to the rest of the world. Yeah, wonderful. Will you be in Glasgow? We're getting organized to go, to participate. Thank you so much, Mr. Governor. Good luck. Thank you. Conferência do Clima, que está chegando, hein? Dia 31 de outubro, lá em October, Glasgow, na Escócia, para discutir Glasgow, temas Scotland, to importantes talk como about a criação de important mercado topics, global de carbono a global e carbon market, financiamento para os and países funding emergentes for desenvolverem emerging seus countries to projetos de develop mitigação their dos projects gases do to efeito estufa. mitigate Bem, o nosso green evento será dividido em temas de house discussão gas que serão emissions. apresentados em Now três we're going to have painéis. 3 Antes panels. disso, Before nós teremos this, uma breve sessão we're de going to have a abertura, quick com a opening session participação dos convidados que with agora the eu convido aqui ao participation palco. of José some guests. Cândido José Lustosa Cândido Bittencourt de Lustosa Albuquerque, ele é Bittencourt, reitor da Universidade Federal do Ceará. Nossos aplausos. Convido também We'd o also senhor like José to Ricardo invite Montenegro Cavalcante, Mr. presidente da José FIEC. Montenegro from FIEC. Francisco de Queiroz Maia Francisco Júnior, de Queiroz secretário Maia do Júnior. Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. E Arthur Bruno, Arthur secretário Bruno, do Meio Ambiente. Environment Secretary. Muito bem, sejam todos Very well. bem-vindos. Welcome, Muito obrigada pela everyone. presença. Thank Para you for being iniciar, here. eu gostaria de To passar get a things palavra going, I'd like to ao pass reitor the da floor UFC, to o senhor UFC José Dean Cândido Lustosa José Bittencourt de Cândido Albuquerque. Albuquerque. Caro governador Dear Mr. Governor, Camilo Santana, Camilo Santana, senhores secretários, caro secretaries, presidente da federação, President of the Federation of Industry, Cavalcante, senhores, ladies minhas senhoras. and gentlemen. Cumpre-nos agora falar mais So, detalhadamente now da we're going to talk participação more da about academia the situation nesse projeto. of universities in this green hydrogen project. Nós estamos tratando de tema ainda So, desconhecido, this is tema still ainda quite a ser unknown, still to be explored. Claramente, And of nós course, sabemos que o mundo we know se that divide the world today is dois divided grandes blocos. in 2 major blocks, if you will. A parte que produz The part that tecnologia produces e a que technology importa tecnologia. and those that import technology. The world today is clearly divided, Meu caro Maia Júnior, my dear Maya entre esses Júnior, dois setores. amongst these 2 sectors. Ceará, And em boa Ceará, hora, contando com a participação with the dos setores participation produtivos, of contando productive com a sectors, participação the das participation academias, das of universidades, universities sob a coordenação under do the governo do coordination estado, of the state government. está se posicionando, o estado do Ceará So the state of está Ceará se posicionando is do lado, no bloco positioning que é itself. produzir conhecimento, que quer inovar, Those that want to que quer innovate, investir, those that want to quer invest. empreender. E esse é realmente o And sentimento this is really the que deve feeling, presidir não só os setores not produtivos, only mas também productive sector, as but also universities. E esse é o sentimento que And as that's the universidades feeling cearenses, senhor governador, as that universidades we have. trazem para este Universities projeto, a contribute sua in this project. capacidade de inovar, Their de capacity produzir to innovate, novos to conhecimentos, produce new knowledge, desbravar fronteiras na busca to dessa overcome nova frontiers tecnologia. as we seek this new Nós tivemos technology. recentemente Recently, na we Europa were e in podemos Europe ver que and we saw nós não estamos that tão longe we are not do que so eles- far de onde eles estão. from where they Nós are. temos, senhor I mean, governador, Mr. Governor, capacidade, we have the já capacity temos conhecimento and we have the técnico knowledge para seguir na to mesma move forward condição in the de same produção conditions tecnológica in dos technological grandes. production as Isso é the muito EU. And this is very important. saber que os nossos cientistas, Our os nossos scientists, laboratórios, our podem dar às laboratories empresas que querem can investir no give Ceará companies that want to o invest in suporte Ceará técnico, the o technical suporte support, the tecnológico technological para support que
so that the green hydrogen project can become a reality in the state of Ceará. And that's really the purpose, that's the idea, and that's why we have the representatives and universities in Ceará. And when universities in Ceará and different production sectors get together to produce a new technology, the results are fantastic. The major capacity, the people of Ceará in our industry. In 87 days, the state of Ceará was able to produce equipment that saved many, many lives in Ceará, in Brazil, and also outside of Brazil. It's these universities, it's this production sector, it's this government that is producing the green hydrogen project. It's with this capacity. And so this is how we're going. We're sure that Ceará will be the major reference for Brazil and the rest of the world in the production of this new technology. But of course, we have many challenges ahead of us. But if we didn't have challenges, we would need all of the strength that's coming together in order to produce this new fuel. We know that many things still have to be developed. Hydrogen is very fluid. We need to develop knowledge that is still not 100% safe. And we know the way, at least. I have no doubts that if today's date, and put 1 year ahead of us, we will be totally fulfilled as we walk towards this project. I'm sure that we're going to pave most of the way there. And it's not only to discover a new fuel. So we're talking about putting the state of Ceará in the vanguard. Technology that will allow to change the socioeconomic context of our state. And so therefore, a project that needs to be embraced by all. And I have no doubts in my mind da qual todos nós hoje fazemos parte. Ela é uma iniciativa vencedora. Esse momento, and so this moment and this seminar, perhaps it's the first step in this way. A necessidade de nós verticalizarmos e partirmos para a concretização. And so, e depois de tudo que nós já discutimos, after everything we've discussed, everything that we've done, all of the studies, all of the information, and so I'm sure that Arthur Bruno and Ricardo and others, we are on the right track, and Ceará will be the major reference of Brazil and the world in the production of green hydrogen, and how it's so meaningful to participate in this moment. I believe that this moment will change our profile forever, and the contribution of universities will be of utmost importance. Congratulations, everyone. Thank you. Thank you so much, Mr. Dean of UFC. We're going to hear Mr. José Ricardo Montenegro Cavalcante, FIEC President. We're going to hear from Mr. Ricardo Cavalcante. Good morning, everyone. Rosana, I want to start here, since you're an advocate, from Júlio Verne.
in 1854 who wrote, A água será one day, empregada como combustível. water will O be hidrogênio e o oxigênio, seen as fuel. utilizados Hydrogen and isolada ou oxygen simultaneamente, fornecerão will fonte de calor supply e luz the source of heat inesgotáveis and light e de uma intensidade and que o carvão intensity seria that incapaz de coal produzir. would not be able to A água produce. Water é o carvão do futuro. is the 1874, charcoal of the future. Júlio Verne. Vou utilizar nas minhas Yeah, palestras I'm going to essa citação e use vou lhe dar that o quote, crédito. Obrigado. and I'm going to mention you. Com essas Thank you. palavras eu digo Yeah, with que these words, I'd like to o futuro say está chegando, that the governor. future's coming, Mr. A Governor. Rosana fez uma pergunta aqui. Como Hosanna é que o asked Ceará here, partiu how na frente, Ceará, né? you know, Partiu na frente exatamente como o governador started falou, first, no diálogo, took the first step with dialogue, with unity, de propósito, na união de propósito, unity de of procurar sempre o purpose, melhor. always looking for what's O governador best. convidou And the a governor academia, invited convidou universities, a invited entidade de classe, um, para que a gente trade pudesse unions so participar that disso. we could participate in all of this. Esse crescimento que This a gente growth hoje that today vê que está we em see vários países, em vários estados do that's Brasil, in many states of Brazil, ele iniciou-se aqui. O governador lançou numa sexta-feira o primeiro memorando, né, lançando o hidrogênio verde. so the first Eu memorandum, retornei à the federação launch of e green recebi hydrogen, duas ligações de and I duas received 2 multinacionais. calls from 2 Foram mais de companies, 150 países que acompanharam o many lançamento. countries that followed Isso the faz com launch. que And o so estado do Ceará the state of Ceará tenha sido really o principal has been protagonista has do played the hidrogênio leading verde role. no Brasil. Isso feito por todas essas mãos dentro da federação, das indústrias. Nós temos um núcleo de energia, tem o Dr. Jurandir We have Picanso, uma das Dr. maiores Jurandir autoridades do Picanso, Brasil na área de energia. who Contratamos works with também há us. mais de We've ano e also meio, é uma das maiores consultoras, hired a a consultant Mônica firm Bagui, que mora na Alemanha há 25 anos, é uma das maiores autoridades no mundo em hidrogênio verde, para que a gente pudesse so that discutir we could discuss de pé de igualdade com qualquer equally empresa ou qualquer with órgão que any viesse a conversar company, conosco. with anyone. E isso tem acontecido And com uma this velocidade has muito happened grande. Fico muito very feliz quickly. que a cada I'm very semana happy that every temos week recebido sempre we've empresário received procurando, the business tentando, community, you know, entender e trying to principalmente, understand, isso and tenho feito mainly, muito, governador, we've a done this a mostrar lot, Mr. empresários Governor, cearenses to show como the participar business dessa community cadeia, how to be essa part of cadeia this que vai network que virá aí de uma that forma will bilionária, be Antigamente se will falava no produce Ceará, billions vamos conseguir in algumas Ceará. indústrias para We used to trazer-lhes talk alguns bilhões de about dólares some em millions of dollars in Nós estamos falando investments. agora Now bilhões we're de dólares, talking doutora about Fernanda. billions of São dollars coisas in que a gente tem que investments. I começar mean, a alertar, we really have to start compreender, to understand entender this e cooperar. and to A gente vai cooperate precisar as muito da well. universidade, a gente We vai precisar muito do governo, will da need Assembleia universities, Legislativa, we're going to need the todos House os of deputados, para que Representatives, possam entender e compreender so that que we as can legislações que understand venham a serem all of feitas, the que venham a serem legislation. realizadas, elas precisam They ter need velocidade really, para que a gente possa entender we need everything so that we can estado do Ceará e understand o the state of Nordeste Ceará como um todo. and the Northeast. Não é dito por nós, It's not only mania de us, sempre estar you know, falando de si, mas dito pelo mundo. but it's something we hear Ceará from the e o world. Nordeste, ela pode ser a OPEP do hidrogênio verde no mundo. E olha que nós estamos falando em exportação. Quando a gente virar essa matriz And when para we, a parte interna, para vender ao país todo, vocês vejam o tamanho you can que a see gente really vai virar esse país. how everything is going to be great. The capacity that we have to change the lives of many people, especially Eu fico muito feliz of the poor. So I'm very happy on behalf of the Federation of Industry. It's great to be going through this moment, such a wonderful moment, a unique moment where que é mais importante. we're doing é perhaps what's estudar. most important is to O estado study. do Ceará hoje é The state of exemplo Ceará de today estudo is an na example, universidade, todas as you know, universidades do estado. in our O universities. cearense tem essa And grande the people of vantagem. Ceará have this major Quando ele não advantage. entende, When we ele don't vai estudar. understand, we try E and Rosana study. sempre And Hosanna, tira notas grandes. Metade das pessoas you que know, no ITA is são great. cearenses. E o And objetivo so nosso é exatamente the goal esse, really é is trazer this, essas you know, mentes brilhantes que to estão work lá with these de fora do estado. E eu wonderful acho que minds. esse advento que nós estamos recebendo do And hidrogênio verde what we're receiving in vai, terms of green governador, trazer hydrogen várias pessoas para cá.
is extremely important. I'm very happy on behalf of the Federation of Industry to participate in this moment. I think it's a great moment. It's a new era. And I'm sure, Mr. Governor, that in 5, 6, perhaps 7 years, we're going to remember this moment as the initial moment in this process that we're going through. Thank you so much and have a great morning. Yeah, thank you. Now we're going to hear Mr. Francisco de Queiroz Maia Jr., former Secretary of Economic Development. Well, first of all, I would like to thank, since the first minute that we started to discuss green hydrogen in the state of Ceará, the government and this project. Now, secondly, I'd like to greet my colleagues and I'd like to greet Dr. Jurandir Picanso, who's also here. I'm going to greet the entire team, Sedete. So Sérgio and others. And so who has helped us to structure the project. I'm sure that Dr. Eudoro is quite happy since he's someone who's spearheading this project. And others, thank you so much. And the governor spoke very well, not only that Ceará would be the home of green hydrogen, but to create an environment to understand our vocation, the wind, the sun, the ocean, a very favorable environment for the state of Ceará to develop. A second important point, the paradigms, the Northeast and Ceará, who was a pioneer, the first commercial power plant or wind farm, the first commercial plant for solar. So different from some years ago that imported its energy. Now it's not only self-sufficient, we not only export energy, contrary to other moments, and so the world also, because of the pandemic, and many lessons for all of us, an energy crisis, what's happening in Europe currently, and actually not only energy supply, but other costs for the survival of the European economic market. So, I'd like to thank all those who have contributed, and here I'd like to pay a special tribute to Cândido. 4.5 years ago in government, we gathered 8 deans, and what they could do at the time to help develop the state of Ceará. And so everyone embraced, and now that's the purpose and the unity. Private sector, universities, together with government, to help the state of Ceará. So I'd like to thank all. The government talked about 9 protocols signed. Another 2 at the end of the month.
and another 16 companies. And I'd like to thank for the trust and believe in the trust, the reliability of the state of Ceará. Extremely important for our development. I want to guarantee that we're going to have all the necessary regulation. I want to guarantee that we're going to have human capital for green hydrogen. And so more than 3,000 people enrolled. We will have infrastructure, a proper business environment. And so I just want to say to everyone that Ceará has its arms wide open. That will be undoubtedly this change. Clean environment, sustainable environment. Once again, our participation to change not only the climate, but also to help with sustainability in the future. Thank you very much, everyone. All the best. Thank you, Secretary, for your kind words. And closing the session, I pass the floor now to Environment Secretary, Mr. Arthur Bruno. Good morning. Bom dia, everyone. I'd like to greet all of the women here, my colleague Fernanda Pacanaíba, who's working with us, and my friend Zelma Madeira, fighting for the equity and diversity in the state of Ceará. And I'd like to greet all of the men, government secretaries, the business community, Governor Camilo Santana from the executive branch of government. And so I'd like to begin with philosopher Hegel, who says, nothing great in the world was done without passion. We see a group of people passionate for green hydrogen. Governor Camilo Santana, much to my surprise, my privilege, is an environmentalist. I don't know if everybody knows Governor Camilo. And so really it's easy to be Environment Secretary with this curriculum. And so we're going through a very dramatic moment in the world and a challenging moment in the world. In the last few days defined that we're going through a climate emergency. The Human Rights Committee and the UN decided that a healthy environment is a human right. So we're going to have COP26 in the beginning of November. This decade, the next decade, is the restoration of ecosystems, and at the same time, it's the decade of science of the oceans. So, we approved in the House of Representatives the law for climate change, and now this week the government signed a law decree determining that the state of Ceará in 2030 would reduce 50% greenhouse gas emissions, and 2050 Ceará would reach carbon neutrality. And for the Environment Secretary, we're going to come up with a state plan for climate changes and an inventory of greenhouse gas emissions in Ceará. Concrete action from this point of view that we're discussing here. Until the end of this year, Mr. Governor,
the House of Representatives will approve ecologic economic zoning for the state of Ceará, where entrepreneurs will know where they'll be able to work and where permanent preservation areas need to remain intact. Para a sua preservação, para a saúde da nossa população. É, portanto, uma medida fundamental. A fundamental measure so that we could preserve and also guarantees legal security, if you will. Tão bem-vindos no estado do Ceará. Governador Camilo falou do programa cientista-chefe. Governor Camilo talked about the Chief Scientist Program. Liderados por essa grande equipe. So this great team of researchers from the universities of Ceará, and with the partnership of FIEC, and we're going to launch the Coastal Atlas of the state of Ceará. Portanto, o diagnóstico do Ceará estará pronto para receber os investimentos tão necessários. E para encerrar, and so to close, o setor ambiental do estado do Ceará está preparado. So the state of Ceará is ready to license green hydrogen companies. Last week, a government team were in Spain, and our superintendent, Carlos Alberto, was there and has already organized that SEMASI, at the State Environmental Superintendency, put together a working group that's already working to approve in our State Council a resolution with the proper guidelines to license businesses that were waiting for the development of the state of Ceará. Thank you so much. I'm going to end here. Thank you, Zelma. That says, we want your company, we want to go far, we want to be together with you. Diversidade, inclusão e equidade de gênero é um dos grandes pilares da agenda ESG, e eu sei que o estado do Ceará está muito alinhado, né? Não só a agenda ESG, mas também a Agenda 2030 da ONU, Agenda 23 from the UN. Tenho lido sobre essa mente visionária que vocês têm. Agora eu entendi por que o senhor é tão apaixonado pelo tema, né? Não sabia desse seu histórico de ambientalista apaixonado. Muito bom. Muito obrigada a todos aqui pela participação de vocês aqui no nosso palco. E eu peço a todos então que retornem aos seus assentos. Please take your seats in the audience. Those of you that are up on stage, thank you so much for being here. Very inspiring words. Please continue with us because we're still going to have some more important moments here in our seminar. Thank you so much. Thank you, Mr. Secretary. Okay, continuing now the thematic panels, if you will. At the end of each panel, we're going to have space for a couple of questions from the audience. And so if you have any questions for our guests, please send your questions via WhatsApp. The number is here on the screen. Okay, you can see our WhatsApp number up here on the screen. So through WhatsApp, we'll receive your questions. Okay, thank you. In the first panel, the state of Ceará as a global agent for green hydrogen. And so we'd like to invite Mr. Adão Linhares, Executive Secretary for Energy and Telecommunications. Mr. Adão Linhares. Danilo Serpa, diretor-presidente da CIP, ZPE. From CIP, ZPE. Augusto Teixeira de Albuquerque, pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional da UFC. Jurandir Picanso, presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará.
Bem, os senhores podem tomar seus assentos aqui nas nossas poltronas, para que a gente possa dar início, então, ao nosso painel. Muito obrigada pela presença mais uma vez. E abrindo este painel, eu passo a palavra, então, ao secretário So we pass the floor to executivo Executive de Secretary Energia for Energy e Telecomunicações, and senhor Adão Telecommunications, Linhares. Mr. Adão Linhares. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Gostaria de saudar, não está mais, mas saudar o governador e parabenizá-lo pela iniciativa. Congratulations for the initiative to transform the state of Ceará. De uma tomada, So, através desse evento, uma mudança completa de paradigma, a visão do Ceará com relação à descarbonização, com relação a alcance da sustentabilidade. so to try and reach environmental sustainability. Transformando naturalmente esse cenário que a gente passa da situação do Ceará de falta de água, sol, desgaste, situações difíceis, exatamente no inverso, aproveitar as características negativas, You know, the characteristics that are sometimes seen as negative, but vantagens. to transform into advantages. And as a technician and representative of energy in Ceará, área de infraestrutura elétrica, eu gostaria de fazer, mostrar exatamente como a pergunta que a própria jornalista Rosana fez ao governador, até esse momento. we're here in this moment. How did we pave the way to get to this situation that we see today? For example, Rosana, the water crisis in the southeast of Brazil, it was predictable, you know, a lack of water. And this has been repeating now in many cycles. And we in the Northeast, we've seen this every year, really. You know, this difficulty with water, it's something that we've been living with for many, many years. Now, I put the original quote from Júlio Verne. I had the pleasure as a child to read this book, and this always has made me very curious. Not only this issue of hydrogen and water, but all of Júlio Verne's books were examples. And so that's exactly what Júlio Verne said, that water will be really the fuel that will replace carbon or charcoal in the future. Anyway, the governor mentioned the Minister of Mines and Energy that was here recently, and the minister talked about these two major points that really is the link between the state government and the government in terms of the federal government, if you will. Energy is constitutional right from the federal government. So constitutionally, it's up to the federal government through the Ministry of Mining and Energy to come up with these guidelines and directives. So all of these actions that the state of Ceará has done in the sense of providing an environment to attract investments for the generation of energy, transmission of energy. So this is divided in two different moments. A moment that is from the state, the different policies of the state, but there's a moment which is the partnership
and the federal government and the Ministry of Mines and Energy. So you can see that this plan is done every year through the 10-year plan. So do ano de 2021 a 2030, cerca de crescimento de 27%, growth of 27%, em geração, transformando muito fortemente a nossa matriz na redução dos recursos hídricos de 61% para 49%, e entrando fortemente a energia eólica e solar. And solar isso representa wind. Investimento para transmissão, que é o elo que leva a energia da ponto de geração ao ponto de consumo, crescimento de 23%, que seriam acrescidos ao sistema mais 37,4 mil quilômetros de linha de transmissão. So we can see all of these lines of transmission lines now. De elo entre a nossa tomada de posição do Estado agora com a política de hidrogênio é uma política, plano nacional de hidrogênio que foi determinado pelo So a Conselho plan Nacional that was determined by the national plan. Naturalmente criou modelo de política que vai ser gradativamente implementado através de resoluções, ou seja, a regulação do hidrogênio de uma forma geral, sem cor, não só o verde, será uma atribuição And também so do it's governo also federal. an attribute of the federal government. Nesse planejamento, a gente So tem in uma this plan, previsão, antes we do have a hidrogênio, forecast, even before hydrogen, a growth. hoje a gente tem I mean, today 19 we have gigawatts no 19 Nordeste gigawatts in the em operação. Northeast in operation. 6 gigawatts 6 contratado gigawatts no ambiente de hired contratação regulada, mercado cativo. in the regulated market, 9 gigawatts Parecer de acesso concedido e contrato de uso de sistema assinado no mercado livre. Ou seja, sem o hidrogênio, isso já é fato. A gente tem esse crescimento aí de cerca de 34 gigawatts. A gente sai de 16 gigawatts no gráfico da esquerda para 34 gigawatts em 2030. Não, 25, desculpa. 30 vem agora. Cenário do plano decenal de 2031. So the scenario for 2031, a growth of 57 gigawatts installed capacity and 72 gigawatts installed capacity. Anyway, this is considering the growth of the Northeast and considering export potential that we reached with wind power in the Northeast. And so wind that began here in Ceará maybe like 20 years ago in Prainha today is what's mitigating the crisis in the Southeast. And so I did this considering hydrogen. The federal government doesn't know this very well, but we have this reference scenario with 18 gigawatts, a reference scenario with exports to 31, and also another 40 gigawatts, a total of around 70 gigawatts exports to the Southeast plus hydrogen. In other words, it's absurd, really, the level of investments. However, we have the Wind Atlas that presents a wonderful potential generation potential, around 643 gigawatts solar, 94 gigawatts, 7 meters a second, and offshore, which is the production of hydrogen, around 117 gigawatts. And here we can basically see what all of this represents. This was presented recently in our Atlas, a review of a project that was also pioneer. In 2000, we produced in Ceará the first Atlas of the state. You know, the offshore potential
and the characteristics of the coastal regions of Brazil. The use and generation, especially solar, in these regions that you can see, these desertification process that could be the use of solar and wind in the region, and the mitigation of the desertification process. And so these are state policies, a determination, as we heard from Secretary Bruno, the use of these areas to save these areas, contributing towards the production of energy and consequently hydrogen production. Of our results, we took a look at the need for transmission lines, where we would need to convince federal planners to have these transmission lines for 2033, if you will, trying to meet the needs for hydrogen. I think that was the last one. Anyway, thank you. Thank you for the opportunity to present this scenario, the use of infrastructure for hydrogen. Thank you. Yeah, thank you so much, Mr. Secretary. Thank you for talking about that distribution infrastructure so that we can gain more scale. Now, Mr. Danilo Serpa from ZPE. Good morning, bom dia. A special thank you to Valor Econômico, such an important topic that we're discussing here today. Thank you to my friend Teixeira. And water is also extremely important for green hydrogen. I'd like to greet all of the investors, Armando Abreu from KER, and also a special greeting to all my colleagues, directors, the whole team from Port of Pecém and ZPE. So I'm going to quickly here show you why Ceará is playing a leading role in all of the advantages Ceará has with the leadership of our Governor Camilo Santana. This new topic of green hydrogen, which is something new in the world. Last week we were in Spain actually to see the first plant in production. Very few places in the world have this. Governador, assim que foi apresentado esse tema para ele, ele já fez chamou a academia através da UFC e o setor produtivo através da Federação das Indústrias. Foi feito convênio justamente como meu amigo secretário Arthur Bruno falou, vamos caminhar conjuntamente. So we're going to go together. O complexo do Pecém é porto indústria formado pelas áreas industriais. From its industrial areas, and Pecém, a young port next year, 20 years of existence. Vamos fazer mais de 21 milhões de toneladas de carga. E pela primeira ZPE. And the first ZPE, the first free zone, the first and the only one in operation in Brazil. So these are many of the advantages why we have many investors, many, an eye on Ceará. And so it's a port industry, a modern port that was expanded recently. In 2018, with Governor Camilo, a partnership, a joint venture with Rotterdam. Rotterdam, since December 2018, is a partner. They bought 30% of the shares. O acionista era só o governo do estado. Então hoje nós temos diretores holandeses aqui no complexo do Pecém, acompanhando, nos ajudando no dia a dia.
E aqui eu queria agradecer o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que na época era líder do governo, Camilo, na Assembleia, que ele que defendeu a lei, né, dessa joint venture, dessa sociedade the law of this joint venture, e foi aprovado por unanimidade de todos os deputados. Eles entenderam, né, a importância do Porto de Roterdã ser sócio do PECEM. Aqui é rapidamente, o PECEM é um porto offshore, ele está dentro do mar. Esse último berço aqui, esse maior, here, this berth that's 2.7 kilometers from the beach, 15.4 meters in depth. You don't need any dredging. Here, some of the clusters that we already have, some of the industry that we already have in our complex. Energy, we have 2 thermoelectric power stations, gas and charcoal. We have Aeres, more than 7,000 jobs. A Companhia Siderúrgica do PECEM, que é a maior empresa do estado do Ceará, exportando suas placas de aço para mais de 22 países através do porto do PECEM. Empresas, as cimenteiras, as maiores cimenteiras do Brasil, Votorantim, companies Mizuno, like Votorantim, Apodi, Mizuno, dentre outras. amongst others. E aqui, And here, uma das principais vantagens, one of the main advantages, do nosso competitive complexo para advantages essa of the questão do complex, hidrogênio. in terms of Nós temos a hydrogen, única, we como eu já have falei, ZPE em operação the no only Brasil. ZPE in operation in Tem mais de Brazil. 6.000 hectares de áreas já próprias, desapropriadas, com usufruto nosso do complexo do PECEM para atração de negócios, onde as empresas, as indústrias que se instalarem dentro da ZPE, ela tem liberdade cambial, então as receitas que all elas of vão ter the através revenue, das exportações, elas não precisam trazer para o Brasil, pode ficar don't have to come to Brazil, since we're talking about international companies that can stay at the head Tem incentivos office. tributários, né, Tax importação, breaks. PIS, COFINS, de todos os ativos de uma fábrica dessa, tudo que for importado para uma indústria dessa não paga esses impostos, então isso é um diferencial competitivo que nenhum outro estado no This is Brasil a tem. major competitive Uma advantage that segurança no other jurídica, state uma empresa que has. está lá na ZPE, ela tem 20 anos de segurança jurídica, então o Brasil pode passar Legal por turbulência security, que for, so a you can empresa go tá through any garantida. kind of turbulence, but the company is guaranteed. Teve uma alteração agora na lei das EPS que ela And the antigamente poderia ZPE law, 20% da sua produção poderia 20% ser of the production comercializado no could mercado be nacional. A partir commercialized de agora, nationally. 13 de Now, setembro, 100%. 100% can be Hidrogênio commercialized, verde, and so green como eu vou mostrar hydrogen mais à frente, elas podem produzir can para indústrias que estão instaladas no próprio complexo do PECEM nas nossas áreas industriais. be produced in our industrial areas. Aqui é um pouco dos segmentos Here a little que a gente bit tem já of the atuando, different prospectando, Porto do PECEM, industries that com a we're ZPE, prospecting. a Transnordestina, Transnordestina. o próprio Ministério da Infraestrutura anunciou que vai ser terminado o ramal de Eliseu Martins, no sul do Piauí, até o PECEM, energias, combustíveis, o novo parque de tancagem do The Ceará new vai ser construído no tanking park complexo do PECEM, that will be e a built questão do in hidrogênio PECEM, verde, a qual eu quero and focar green aqui por conta hydrogen. do seminário. Aqui é um pouco só para Here, demonstrar. just to show, A gente tem a área industrial, temos o we have the porto, industrial temos area. hoje 2 leões que chegam no PECEM. É claro que consolidando, e se Deus quiser vai ser consolidado todos esses memorandos de entendimentos, vai ser preciso construir mais leões, mas a gente tem, né, energia, we have solar, energy, solar energy, eólica, temos o wind, porto, we temos have área the industrial, port, we have the temos as industrial ZPE. area, and Por we isso have que eu the disse, quero ZPE. demonstrar aqui todas as vantagens competitivas que o estado do All of the Ceará tem, competitive que está advantages sendo that we protagonista have, no Brasil nessa and questão we're do playing a hidrogênio. leading role in terms of green hydrogen. Então, como eu já falei, o Adão aqui também comentou, a gente tem uma capacidade de geração de energia eólica onshore de 94 gigawatts e offshore, né, dentro do mar, de 117 gigawatts. Estamos aguardando a regulamentação aí do governo federal com relação a essa So we're geração waiting de from energia some special onshore. regulation from the Nós federal temos um government. potencial de energia solar de 643 gigawatts, que o Ceará nós temos sol o ano inteiro. E o que é fantástico, justamente para a produção do hidrogênio, já que toda a cadeia tem que ser sustentável, é justamente essa complementaridade, que você pode usar a energia solar e a energia eólica o dia todo. A questão, como o governador citou, nós estamos na esquina do Atlântico. We're at the Ceará é o corner ponto of the mais próximo Atlantic. da Europa e dos Estados Unidos. Então tem essa questão logística também, que impacta nos custos de transporte do hidrogênio.
Os benefícios fiscais eu já citei com relação às EPE. So the tax breaks that I've already mentioned, Né, o Porto do Pecém, the infrastructure, em 2002, quando foi construído, ele era 4 berços. Hoje for são 10 berths, berços, today então it's ele 10 mais que dobrou berths, de tamanho. so it more than doubled in terms of E its temos essa size. parceria com o Porto de Rotterdam. And this partnership with Esse Rotterdam ecossistema do negócio, and this entire né, as business empresas hoje ecosystem. I mean, instaladas the no Porto do companies Pecém, installed in mesmo Pecém, uma indústria de hidrogênio verde, ela pode vender parte desse hidrogênio para as empresas já instaladas, não só no complexo do Pecém, mas também em todo o estado de Ceará, Nordeste e Brasil. Ali é um pouco ali é o mapa do nosso plano diretor. Então essa parte aqui à direita em róseo e laranja, so here in orange and pink, the areas of the ZPE that are for the industry that we've been negotiating with regarding green hydrogen. Here, the companies that are already installed in Pecém, the issue of sustainability is something very, very strong. E aqui tem essa cadeia de valor do hidrogênio, né? Você pode ver justamente que nós aqui no Ceará conseguimos preencher todas essas janelas. These are all the different windows. Capacidade de gerar muito mais, eólico onshore e offshore. A água, nós estamos agora mesmo negociando uma planta de dessalinização para o Porto do Pecém e a questão do reuso também, do tratamento que é feito pelo uso da água em Fortaleza para ser levada para o Pecém. Questão de armazenamento, logística, o transporte. So logistics, storage, transportation. Uma principal vantagem também nossa é o Porto de Rotterdam. And the Port of Rotterdam, the largest port in Europe, it's the gateway to Europe. And today, since 2018, they're shareholders of Pecém. And so just to have an idea, Rotterdam created a special board at the end of last year just to take care of green hydrogen. Today, more than 50 people working on this topic. And so com nossos amigos e parceiros do Porto de Rotterdam. Era isso aí. Well, that's basically what I wanted to say. Thank you so much. Muito obrigada. Senhor Danilo, na sequência, eu tenho a satisfação de dar a palavra ao senhor Augusto Teixeira de Albuquerque, que é pró-reitor de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucionais da UFC. Bom dia, obrigado. Gostaria inicialmente de cumprimentar os secretários Ignácio Arruda e Arthur Bruno, em nome de quem And so I'd like to greet everyone. I'd like to greet all of the officials and public officials that are here. Also the director of the Center for Technology, Mr. Carlos Albi. And also I'd like to greet all of our colleagues, professors at the universities that are here. And finally, I'd like to greet Rosana Jatobá, who's mediating the debate. And on her behalf, I'd like to greet everyone else who's here in this extremely important event. Well, o governo do estado, como foi aqui dito, teve a sensibilidade e até por que não dizer a sapiência de, no início dessa construção, no início de pensar, de planejar o que viria a ser o hub do hidrogênio verde do estado do Ceará, trouxe para trabalhar em conjunto a Federação das Indústrias do estado do Ceará, trouxe o Porto do Pecém e também representando as academias, representing universities, especially the Federal University of Ceará. And so this is a correct decision because, as we saw last week in the mission to Spain, how many opportunities in order to improve the whole production system. Do armazenamento, do transporte e da utilização do hidrogênio verde. Então, são diversas oportunidades many opportunities for research and innovation com esse tema. that are connected to this topic. So that's why we're going to go through a quick presentation from the Federal University of Ceará. Today, we are a university that fills us with pride, nationally and internationally.
pelo Times Higher Education, recognized como a by Times Higher primeira Education as the universidade first do Norte e university in the Somos Northeast. considerados pelo We are ranking universitário considered da Folha como a as sétima the universidade seventh em reconhecimento university international internacional e somos também acknowledgement, and considerados also considered também pelo ranking da Folha de São in Paulo Folha de São Paulo como a 11ª as the Universidade 11th Federal Brasileira. federal university in Brazil. A UFC hoje contém com mais de 2.000 professores, So more than dos 2,000 quais professors, mais de 80% more than com 80% título de doutor, have a bastante doctorate mestres, degree e não só or a professores, master's mas degree, um not only corpo professors, técnico de but pesquisadores also também researchers altamente qualificados. that are highly qualified. Temos hoje 18 We have unidades today 18 acadêmicas, academic units, dentre elas amongst them 5 hoje 5 espalhadas pelo interior spread do Ceará, throughout e the a mais countryside of recente, Ceará, o and most campus aberto há recently mês the atrás, o campus campus de Tapajé. from Nós Tapajé. percebemos que essas We see 18 that these unidades 18 acadêmicas, academic elas units praticamente abrangem todas as basically áreas do encompass all the conhecimento. areas of Temos knowledge. mais de 100 We have more than cursos de graduação 100 undergrad e courses temos aí and mais de more 115 than mil egressos da 150,000 UFC. students. Inclusive, que muitos nos honram, It's a great nosso honor. governador, Our Camilo governor, Santana. Camilo Santana, was also a student of ours. Em termos de pós-graduação, At the postgrad a level, tem UFC mais de 100 has cursos more than entre 100 doutorados e courses. mestrados. Temos, em média, 7 On mil alunos average, matriculados nos 7,000 nossos students programas de enrolled pós-graduação in our e postgrad uma validação programs, bastante importante and do some nosso important grupo de validation pesquisadores in our é group que of temos researchers. nos nossos quadros We have 307 307 pesquisadores researchers do CNPq. from CNPq, Então, é and uma so chancela, it's um really selo muito importante para very o nosso important corpo de pesquisadores. for Importante our também researchers. citar It's also que dos important to nossos mention programas de that of our pós-graduação, postgrad nós programs, temos 10 we have classificados 10 com notas máximas da classified CAPES, with, notas 6 e 7, que 6 são and os cursos 7 considerados de qualidade internacional, international mas não só isso. renowned Mais de courses, 50% and more dos than nossos 50% programas of our são, pela programs, avaliação da CAPES, CAPES considerados cursos de considered destaque nacional, to de be reconhecimento of national nacional. acknowledgement. Senhores, a UFC tem So ainda UFC hoje mais de 150 has more than convênios vigentes, com mais 150 de partnerships 104 instituições and estrangeiras, foreign e nós institutions, somos uma and das we 24 are universidades federais federal que university ganharam o edital that CAPES won Sprint, the que é o CAPES maior Sprint edital de call for incentivo à projects. internacionalização das universidades. Todo esse reconhecimento So all se of deve this em acknowledgement muito à capacidade, is due à to the competência capacity, dos the nossos competency pesquisadores of our que estão trazendo researchers. a nossa universidade a esse novo patamar que tanto vai ser And so importante that's so para important as articulações e os for acordos necessários com articulation empresas multinacionais, with multinational institutos de companies, pesquisas de research outros países, institutes from em other específico countries, no ramo do especially hidrogênio verde. in green hydrogen. Quanto à inovação, In terms of a UFC innovation, tem se destacado UFC has bastante na highlighted questão do desenvolvimento in tecnológico, technological da transferência development, tecnológica. Somente technological no ano de 2021, transfers. estamos falando de uma cifra de mais de We're 22 talking milhões about de more reais than em 22 million transferências reais tecnológicas. in Nós technology temos transfers, 240 ativos 240 em processos de active proteção members, e como uma patente and definitiva definitive patent demora em média that 10 a usually 11 takes anos 10 to para 11 ser years. emitida. A UFC, UFC até 2020, until ela 2020, concluiu a 19ª carta definida, we mas nós defined temos essas these patents. We 240 have 240 em patents andamento. really underway. Temos um We ecossistema have muito forte a que very strong incentiva o ecosystem empreendedorismo that e a inovação. encourages No recente criado Condomínio do entrepreneurship. Empreendedorismo, nós temos todo um programa para o incentivo e o financiamento de startups formadas a partir dos estudantes de graduação e pós-graduação da UFC. Investimos também na criação do Centro de and the Referência de creation of Inteligência the Artificial, Reference Center que foi for AI. contemplado com o edital FINEP-FAPESP, onde a UFC FINEP foi um dos FAPESP. 6 núcleos ganhadores no Brasil, e
temos o nosso parque tecnológico. and then the E o tech parque park. tecnológico é The dos tech nossos park equipamentos is que acreditamos a space ser that we o believe local to be exato para the ideal place recebermos to essas receive empresas, companies, essas instituições institutions que queiram vir desenvolver that want to pesquisas come no and do estado do research Ceará. in the state of Então, nosso Ceará. parque So tecnológico our tem tech área park disponível, has enough temos o area, professor Fernando enough Nunes, space. We que have Professor capitania Fernando o parque Nunes, tecnológico, who e uma spearheads série this de tech park, oportunidades and many para opportunities. levarmos ao parque. Falando em parque, And talking about eu a park, gostaria de citar I'd like to que, mention além do that potencial dos nossos besides pesquisadores, the potentials na of our realidade, o researchers, hidrogênio verde é uma green pesquisa hydrogen muito forte. is strong. Todos esses pontos que eu apresento são pesquisas This já em is all desenvolvimento research already no under Departamento de development. Engenharia Química e no Departamento de Engenharia Mecânica, todos eles In voltados chemical engineering and exclusivamente mechanical para a engineering. questão do hidrogênio verde. Então, demonstra sim que, So, além do potencial das universidades cearenses, nós já estamos we're inseridos already no part tema. of this Temos topic. trabalhado uma série de articulações, exatamente por entendermos a grande oportunidade de trazermos para desenvolvermos no Ceará, além de termos as indústrias, os investimentos, desenvolvermos também o And conhecimento also e a tecnologia do the hidrogênio development of verde. knowledge Já and temos green na hydrogen. At o UFC, memorando we have a assinado memorandum com a fabricante already de signed turbinas eólicas Mingyang, uma grande with corporação Lingyang chinesa. Cooperation with Tivemos China. uma forte articulação We had juntamente com meu articulation amigo Hugo, together with Hugo no ITA, na Embraer, At para que ITA formamos and Embraer também um centro de desenvolvimento voltados para uma área em comum ligada ao hidrogênio for a verde development e à center aviação. for E também aviation. tivemos And conversa com also, empresas we've been como talking to a companies Fortescue, such as a Fortescue, e a Iberdrola, Care, and exatamente Iberdrola, fazendo with com os nossos workshops grupos de with pesquisadores our e as researchers demandas dessas indústrias and para these assim different tentarmos industries aproximarmos in order e criarmos to centros de create pesquisas research que o centers conhecimento dessa tecnologia so that the que knowledge tanto of vai this avançar technology nos próximos anos seja também feita no Ceará. Meus senhores e minhas senhoras, Ladies a and gentlemen, UFC está de braços abertos, juntamente com todas as are instituições valorosas, universidades together cearenses, para with all receber institutions in order to receive all of com this, todos os outros órgãos, all of these Federação das developments Indústrias, and Governo do Estado do technology, Ceará, através de suas state secretarias, government Porto and PECEM, secretariats, construímos, PECEM, mudarmos we're realmente going o to really perfil change socioeconômico the do socioeconomic Estado do profile Ceará. of the state of Ceará. Thank you so much. Muito obrigada, Thank professor. you, E terminando então este primeiro our painel, dean. eu passo a palavra And now we ao pass the presidente floor da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará. To Seja bem-vindo, Mr. senhor Jurandir Picanço. Jurandir Picanço. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades I'd like aqui to greet presentes all of the em officials nome dos on behalf Francisco of Teixeira, Secretary Francisco Ignácio Teixeira, Arruda e Ignácio Arthur Arruda, Arthur todos Bruno, entusiastas do hidrogênio verde. E cumprimentar as mulheres aqui and to greet all of em nome the da Rosane women Medeiros, on behalf of Rosana que lidera Medeiros, o grupo do hidrogênio who's verde leading the formado no Ceará. green Eu já hydrogen posso group. nominá-la como a dama do hidrogênio verde do Ceará. Senhoras e senhores, So, ladies and gentlemen, sendo o último a fazer a apresentação, I know I'm the last com to speak, certeza but vou repetir I'm going muito to do que já repeat foi a lot apresentado. that has been Mas presented, vou apresentar but aqui a minha I'm visão going de to uma give forma you mais my didática possível, vision here, porque o because hidrogênio verde é uma green oportunidade hydrogen para o is Brasil, an opportunity for em Brazil, especial uma especially oportunidade an para o opportunity for Ceará. Ceará. Esse gráfico aí This é do graph Plano Nacional is from the de National Energia Plan 2050. for É retrato da 2050. oportunidade do It's a Brasil. snapshot of the Essa opportunities in pequena Brazil. This laranja small representa orange bar toda a demanda represents do all of país the de demand energia from the de todas country. as formas, energia elétrica, energia para mobilidade, energia para a indústria. The countries Potencial with para a produção potential de for hidrogênio the verde. production of green hydrogen. E a coloração mais And escura the do verde darker the green representa o país means que tem melhores countries that have the condições best de conditions produzir
to produce green hydrogen at the lowest cost possible. And in this map, that's a forecast for 2030, puts Brazil in the best condition, if you will. And what we see there below, in 2050, the forecast is that green hydrogen that today is quite expensive. It's more than the hydrogen that exists in the market, which is hydrogen produced from natural gas. And so they forecast that until then, green hydrogen will be competitive with the gray hydrogen from natural gas. And Brazil could be a leader in this process for having the lowest cost for hydrogen in 2050. Now, this is here, the potential, energy potential for solar and wind. So these are very high numbers. If you don't have an idea of what gigawatt means, all of the power plants that produce electric power in Brazil today, a total 186 gigawatts. And then we have a potential for solar or photovoltaic. It's a huge amount, potential for the production of offshore wind power, way more than this, and also the potential for offshore, even more so. And so this is the major opportunity. And besides the quantities, you know, those graphs show the quality of our sun in terms of radiation, a lot better than what you have in Europe, for example, where you have major projects. The quality of our wind here in the Northeast, for example, way better than what you have in the major projects in other countries. And now I'm going to concentrate a little bit more on Ceará. So as we've seen, Adão showed us this potential. The potential. Solar is really huge here in the Northeast. And so the offshore potential, offshore potential, and the hybrid, those regions that have excellent wind potential and solar, and with the characteristics that are even more attractive. You know, that graph shows a given municipality in Ibiapaba, for example, in the municipality of Ubajara. That curve is the daily curve in blue, for example, that represents daily production, wind production, and in yellow, the production that basically complements these two types of production. And over here, the major opportunity, which is exactly the excellent offshore wind potential, attracting many projects, 5 projects, but I know we have a 6th project. It's even larger. These projects are 6 gigawatts. There's a 9th project that's undergoing environmental licensing. So anyway, it's a huge opportunity because of the quality of the offshore wind. And the low depth of the continental shelf. And so, at the end, I'm going to show you the summary of the competitive advantages that Ceará has. Ceará is in the northeast of Brazil, this region of great potential in the northeast, more than 50% of wind potential, onshore and offshore. It's here in the northeast. Also, the quality, if you will. And so a summary of all of these advantages.
Now, the location, privileged location, strategic location, low logistics costs, especially to Europe and especially to Rotterdam. And what calls our attention, which is the icing on the cake, the port of Pecém, presented by Danilo, which is a port, industrial area and export area, really quite attractive. And also the fact the management of this complex in partnership between the state of Ceará and Rotterdam, where Rotterdam wants to transform themselves into the main port for the imports of green hydrogen in Europe. So these are facts that really bring to Ceará this major attraction, you know, and we need to support and develop this major opportunity. So thank you so much for your attention. Thank you. Thank you, Mr. Jurandir Picanso. Very well, it's now the time for us to answer some of the questions that we have here from the audience. 10 minutes for these questions. The first, Augusto Teixeira de Albuquerque. There is a consensus that industry is ready to invest, but this way needs to be sustainable, and the regulatory framework needs to be defined. So how do you see the rhythm of Brazil as we implement the regulatory framework that's so necessary? Well, you know, we could see that, for example, in Spain, where we were last week, they are also in the same level that Brazil is in. I mean, it's something new, okay? Time is ticking, and everybody is trying to regulate. So from an international standpoint, I would say that we are all in the same level. However, Ceará, with this organization shown here today, there's already a terms of reference, if you will, for the master plan of the hub and public policies. And one of the items has suggestions for regulation, and so I believe that we're on the right track, correct timing, and we're going to have these policies O senhor então está otimista com relação à criação do marco regulatório sobre hidrogênio verde, né, que está sendo implementado, pelo menos inicialmente, pelo governo federal, até o fim do ano, essa é a promessa, porque sem esse marco regulatório, todos esses esforços que a gente está vendo aqui por parte do setor privado, do governo do estado do Ceará, academia, de alguma maneira, se não houver essa regulamentação geral, regulation, all of these efforts could be undermined. I mean, do you agree with me? Actually, I was talking about the state working group, the federal regulatory framework. I think Adam could add something. Right. Pronto. That's an interesting question. Rosana, entenda que a regulação o marco regulatório é realmente uma coisa que tem que ser tomada pelo governo federal. Felizmente, é uma situação até interessante. Eu, como secretário executivo de energia pelo Ceará, faço parte do Fórum Nacional de Energia, Fórum Nacional dos Estados de Energia, e sou membro, faço parte do Conselho Nacional de Política Energética. Então, eu estou dentro do sistema, que é o Conselho Nacional, que promove as definições de políticas públicas federais. E nesse sentido, foi aprovado recentemente as diretrizes do Plano Nacional de Hidrogênio, de forma nacional, há uma meta
de criação de um grupo de trabalho com create a working o group, detalhamento de todos os eixos de política detail, nacional. the national Naturalmente, policies. o Of hidrogênio course, verde, que green interessa hydrogen mais o Ceará por that conta das interests, características renováveis do Ceará, Ceará, ele, digamos assim, faz parte do modelo part como um of the todo. model as a Mas whole, há okay? uma But there is uma orientação de governo, de guidance from política, the no government sentido in de, terms of the policies até o final do ano, até until the end of the novembro, year, foi until dito isso pelo November próprio of ministro this de Minas e year. Energia, We Pedro heard this from the Albuquerque, minister aqui na FIEC, num evento que at an antecedeu event aqui, do before Sindicato de this Energia, one, do Sindicato Energia, from Sindicato que Energia, os dois that pontos, the digamos 2 assim, points, que let's say, são críticos that are no quite caminho de ter um hub, in order for us to uma política have pública de a hidrogênio, public policy for a hydrogen, definição the do definition marco of a regulatório de regulatory energia eólica framework offshore, for a offshore utilização do wind mar para a produção de power, energia, e a and política pública, the a public definição policy, de um the marco definition regulatório de of política regulatory pública de framework for hidrogênio. hydrogen. Mas com Hidrogênio. relação ao offshore, a hydrogen. gente But the tem visto offshore que, embora issue, exista de fato although interesse, there is está a tudo major muito interest, ainda incipiente, it's né? still Até very porque existe incipient. muita I mean, oferta de there's a onshore lot of aqui em onshore terra. Eles estão supply, avaliando os grandes impactos provocados pela evaluating instalação de the uma usina offshore, impacts, que é aquela em alto mar. Isso pode trazer um for an impacto ambiental offshore. muito grande. Ela não pode ser instalada, por exemplo, numa rota de navegação, It can't be né, in onde a existe, por exemplo, navigation exploração route também de or petróleo. also Ainda é oil algo que está acontecendo a passos de exploration. tartaruga. So O senhor não concorda? it's going slowly. Eu Well, vou discordar. I Eu acho disagree. que I mean, a energia eólica offshore, ela tem uma offshore wind característica pela power, escala, pelo because of tamanho the scale, e pela because of the facilidade size and the de produção ease em larga escala, in a large scale production, naturalmente, obedecendo of todos course, os compartilhamentos all de of the interferências entre outras atividades, interferences, inclusive, etc., naturalmente, even, of a course, grande questão de the sustentabilidade ambiental, né? environmental Nós estamos numa sustainability região issue. We're in a marinha region, que está we're submetido in the ali a coastline, fauna e flora marinha, a and utilização so econômica de the economic rotas de use navio, of, a utilização shipping lines de and, rotas, interferência com rotas de interference aeronaves, with, pesca, todos os sentidos, em todos os sentidos, essas fishing interferências têm que vessels, ser in all naturalmente senses. Of respeitadas course, we e need têm to que ser respect all of this. atendidas. Agora, Now, a facilidade com que o nosso ease, potencial, as nossas our potential, características, that nós our estamos characteristics a 3 graus do Equador, 3 degrees nós from, temos aí talvez os ventos, Equador, os melhores ventos do perhaps the mundo best em termos wind de in produção the de world. energia, em grande escala, em larga escala. Nós And, podemos comparar I think we can a compare um nível de fator de capacidade, de eficiência de level hidrelétricas de grande porte. of Então, large, é muito fácil hydro. tirar essa So, energia desse vento nessa condição. Então, os investidores, e aí eles estão vendo isso, investors, está and claro, they're looking at this, of no course, interesse de licenciar esses interest parques in que já estão licensing em processo de licenciamento, é que ali pode-se is tirar that uma there grande vantagem you sob can o ponto de obtain a vista de major produção de advantage energia for the num production lugar of só. energy in one single place, Distante da costa, distant atendendo from todas the as condições, coast, mas que meeting certamente all para o the hidrogênio requirements, but talvez for seja uma hydrogen, grande solução. I think that will be a major solution. Muito bem. Right. Eu estou, Great. merece aplausos, Yeah, realmente. that Eu really gosto dessa deserves visão otimista e applause. gosto quando discordam de mim. Só enriquece o debate, né? Really great. Discordei sobre o aspecto de visão de utilização da energia. Eu não discordo sob o ponto de vista de salvaguarda e garantia de Thank you for your questions. restrições ou cuidado, ou Really, sustentabilidade, great to have this a questão debate. ambiental, isso a gente concorda, isso eu estou do seu Muito bem lado. pontuado. Thank you so Muito much. bem, muito obrigada. Yeah, Olha, thank you. eu estou recebendo aqui perguntas I'm da receiving some plateia questions e here elas podem ser from the endereçadas audience. a qualquer um dos nossos convidados. Então, os senhores fiquem à vontade para responder, todos feel estão free devidamente qualificados para isso. to answer Ser whenever considerado a you casa do want. hidrogênio verde no Brasil, né, construir um hub de hidrogênio Now, to verde build é a um green título hydrogen, que traz hub, responsabilidade it's e a title full of denota a responsibility necessidade de um trabalho em and cadeia, né, the de need to formação de uma work rede in sustentável. a sustainable O que o network, Ceará if you will. apresenta What para does Ceará consolidar esse present perfil to nos próximos consolidate this anos? profile in O the que a next gente few realmente years? I vai mean, acreditar que esse we're pontapé going to believe inicial that que this está sendo dado first agora step vai se being taken transformar em now uma indústria is going to sólida, transform em into um a mercado sound sólido aqui no Brasil. industry.
eu tenho a visão, Well, I have eu tenho a visão the vision, da you know, atividade que a the FIEC activity vem desenvolvendo. FIEC has been A undertaking. FIEC tem se FIEC integrado com has todas as integrated forças with produtivas, all com todo o setor production acadêmico. E nesse academy, segmento do hidrogênio and verde, in tem green havido, hydrogen, assim, there's uma, really been uma ação coordenada coordinated muito forte. actions Olha, eu that nunca are vi, really strong. dentro da minha experiência I've never really seen in my de setor público experience de muitos anos, in de the government, 56 anos more than 50 que eu years estou nessa now, atividade, working olha, in these nunca vi activities, I've assim never seen, uma sinergia tão grande such entre major todas as synergy. entidades. Olha, parece que esse tema atraiu todos os interesses, de tal forma que So, in academia, such way that, setor you know, produtivo, production sector, governo, todos government, estão atuando de uma everyone forma is working muito coordenada, in a very sem coordinated way. conflitos. E isso me dá esperança que realmente a gente consiga And alcançar a esse hope that we'll almejado be able futuro to reach do this Ceará future como sendo a casa of do Ceará. hidrogênio verde. Eu espero que realmente esse futuro aconteça. Muito bem. Olha, Yeah, eu that's great. fui I mean, comunicada agora de que eu preciso encerrar esse painel. We Nós need to temos finish 33 with the panel. segundos We have 33 só para eu seconds. manifestar aqui os meus parabéns, Well, né, por ter aqui congratulations. no palco convidados tão preparados para falar sobre esse tema, trazendo para a gente Talking to detalhes us a respeito dessa iniciativa louvável que se dá aqui no this estado do initiative. Ceará e que com certeza vai inspirar a todos no Brasil. A gente tem, além desse hub de So inovação besides aqui, this mais dois, innovation né? Um hub, deles here we no have Porto de another Açu two, e o outro, se Açu, não me lembro, and alguém pode another refrescar minha one, memória? where is Suape, it? em Suape, Pernambuco, in exatamente. Pernambuco, Palestrei lá em exactly. Suape. Olha, muito Suape. obrigado pela presença de vocês. Thank you Parabéns, so much até for uma your próxima presence. oportunidade. Os We'll senhores see you next podem time tomar os around. assentos You may aqui na take nossa your plateia. seats in the audience. Thank you. Muito bom. Wonderful. Amazing. Até logo. Obrigada, viu? Tá ótimo. Obrigada. Thank you. Muito bem, muita informação, né, gente? Muito aprendizado. A lot of E olha, vem information, muito a lot mais of por aí. learning, and we have a No lot more to próximo come. painel, The nós next vamos panel, falar sobre we're going to talk desenvolvimento das about the cadeias development globais of de global valor do hidrogênio e a posição value estratégica do chains and Ceará. the strategic Para position fazer of as suas Ceará. apresentações, eu gostaria de For the convidar agora ao presentations, I'd palco like to invite Armando Abreu, Armando Abreu, presidente da Quer Brasil. a representative of Quer Brasil. Bem-vindo. Welcome. Convido também We also invite Guilherme Rissi, Guilherme diretor Hissing, de hidrogênio da Lindo Hydrogen White Director Martins. at White Martins. E para a participação remota aqui no nosso remotely evento, né, por participating, meio do telão, eu on convido the o screen, I Luiz invite Viga, Luiz Viga, diretor da Fortescue. Fortescue Director. Muito bem, sejam todos Very muito well. bem-vindos. Welcome, Eu all of gostaria you. então de I would começar like to esse begin painel the dando a panel, palavra ao senhor passing Armando the floor Abreu, to presidente Mr. da Quer Armando Brasil. Abreu, Quer Brasil. Bem, bom dia a todos. Good morning, bom dia. Em primeiro lugar, First of all, enfim, quero dar I would os like parabéns to ao congratulate governo do the Ceará, state government of Ceará, do seu governador Camilo on Santana, behalf of their governor, Camilo da Santana, FIEC, FIEC, na figura do seu on behalf presidente, of the Ricardo president, Mr. Parente, à Ricardo, universidade, ou a Canchi, todas as universidades, all of the na figura do universities, magnífico on reitor behalf of the Cândido Albuquerque, Dean Cândido e Albuquerque, também, enfim, and also, finally, através do secretário Francisco Secretary Teixeira, Francisco cumprimentar Teixeira. também I'd like to todos os greet secretários, all of the do secretaries meu grande amigo and my Jurandir great friend Picanso, Jurandir Picanso. cumprimentar todas as I'd like to pessoas aqui greet presentes. everyone who's here with Eu us. não tive
Now, enfim, eu cheguei ontem à I noite, arrived era para ter last chegado night. hoje, I was supposed to antecipei para estar arrive aqui presencialmente. today. I was supposed to be Não preparei nenhuma in person. apresentação, I mas didn't vou-vos falar present anything really, any do slides, que é but CARE I'm going to talk a little bit of what e CARE o que é que nós is estamos a fazer em and termos de what hidrogênio we're doing in terms nos of últimos 2 hydrogen anos. in the last 2 years. Não vou falar nas I'm not going to talk vantagens about que o the Brasil e o advantages Ceará that Brazil têm and em Ceará relação ao have in hidrogênio, em relationship to relação, hydrogen. enfim, I mean, esse futuro promissor de setor, promising future, até porque penso que todas as because I pessoas que believe falaram that até agora everyone who has spoken enumeraram until now todas essas vantagens have mentioned all e of tudo these aquilo que está a ser advantages feito. and everything that's being Eu gostei done. muito das I palavras really do Jurandir, like que Jurandir's realmente words because really, conseguiu-se. Eu estou aqui há 27 I've been here anos for 27 no years, Ceará, and in Ceará, enfim, ao longo destes últimos in the anos, last few as years, sucessivas administrações do Ceará têm evoluído Ceará muito. has evolved extensively. And really, you know, Nunca vi uma I've never concentração de seen esforços e uma so many convergência tão efforts grande concentrated, a nível de todos os setores, so many como temos breakthroughs hoje a nível do like we hidrogênio. have today here in Sou Ceará in terms otimista of por hydrogen. natureza. I'm Quando very cheguei optimistic by em nature. 96, In disseram 96, que eu era patrício que andava a vender vento. we're saying, Possivelmente we're agora vamos selling dizer, wind, sou and now they're patrício going to que say, ando a vender hidrogênio. trying to sell hydrogen this Gosto time. muito de I continuar really want com to essas ideias e continue ter, with enfim, these essa cabeça ideas. de vento, digamos assim, no bom sentido. A CARE, como vocês sabem, é um grupo So, francês. we're a A French CARE group, é uma CARE, empresa, é um grupo. and Hoje, se nós analisarmos if we were o to take a panorama do look setor energético brasileiro, at é the o energy único sector player in do Brazil, we're the setor only player que in tem the a sua sector sede that aqui has em its Fortaleza. offices here in Pelo menos Fortaleza. enquanto eu for vivo e At estiver least à frente while da I'm CARE, alive a and sede vai ser em spearheading CARE, Fortaleza. the head office will be in Trabalhamos hoje, Fortaleza. enfim, We've a been CARE working, é well, uma CARE empresa hoje com is a 30 anos de company, experiência. 30 years of No fundo, é a experience, junção de um conjunto de experiências a em lot of França, experience from começada por France, homem chamado Jean-Marc Boucher, Jean-Marc e Boucher, por uma empresa and que foi also criada a aqui em company that setembro de was 97. created September As pessoas não sabem, talvez não 1997. foi a Maybe you primeira don't know, empresa but de the first consultoria na área de energia consulting renovável company for renewable criada, que foi energies created a Brasel. a Brasel. Mais ou menos em 2017, Basically, in a 2017, CARE, na altura CARE, Quadran, através da fusão com a Brasel, que chegou ao together Brasil. with Muito Brazil and arrived in rapidamente, Brazil, nós so very hoje, em quickly, 3 anos, in 3 years, temos we 210 mega de 220 operação eólica já a operar. mega already in Temos cerca operations, de around 380 de parques em 380 construção, parks eólicos e under solares. E construction, temos mais and 450 another mega 450 de mega PPAs fechados que vamos iniciar a gates that construção we're dos going projetos to também. begin with Desses eu a lot of realço construction of our no projects. último And so, leilão in the last que aconteceu auction na semana that we passada, had last week, nós conseguimos ganhar mais we were 90 able to megawatts de obtain another projetos 90 solares aqui no Ceará. megawatts for Ceará. De qualquer maneira, a But CARE anyway, hoje é enfim, é um grupo CARE que is a trabalha group, em 16 países working in diferentes, 16 different 4 countries, continentes, 4 different e em que continents, a operação aqui no where Brasil representa hoje operations in cerca de Brazil 50, represent 60% around da 50, operação do mundo. 60% of operations in the world. É importante dizer, So it's important to para além say, destes parques em operação besides these parks e em in contratação, operation, nós temos hoje we cerca have today de 8 a around 9 gigawatts 8 or 9 de projetos em portfólio, gigawatts dos quais mais projects in ou our menos portfolio, metade é eólico, metade solar. solar and Pode-se wind. perguntar como é que You may be surgiu o asking, hidrogênio. what about Reparem, a hydrogen? CARE está a trabalhar no CARE hidrogênio há has 2 been anos. working with hydrogen for 2 years As now. coisas começaram a Things aparecer started pouco to publicamente appear nos últimos publicly meses. in the last few months. De qualquer maneira, é um But projeto, anyway, it's conjunto de a project projetos, or a já set vou of dizer projects, porquê, if you will, nós começámos a desenvolver há that we 2 started anos. to develop some years ago. A CARE, sendo um grupo francês, CARE is a French group, tem, digamos, uma participação we muito have grande na major política francesa participation do hidrogênio. in Como hydrogen. vocês sabem, tudo isto As you surgiu, know, all enfim, of com o this objetivo started with tendo a the ver as objective mudanças climáticas, because of com o climate objetivo change, de descarbonização, the digamos, da decarbonization, matriz energética de uma maneira geral, generally mas speaking, principalmente but mainly todas estas all movimentos of these surgem movements através de decisões through políticas. political E foi uma decisions. decisão And política it was a da political Comunidade Europeia, decision tomada mais ou the menos EU o ano passado, taken basically last que ligada year à descarbonização, linked to enfim, decarbonization
e à tal and neutralidade, enfim, em carbon termos de neutrality, emissões, houve uma decisão pela aposta a grande no decision hidrogênio. was made E a for Europa hydrogen, pôs for green alguns hydrogen, and objetivos. Europe has 2030, some goals. a 2030, Europa, Europe tem como objetivo, has the enfim, goal utilizar of 80 using gigawatts de 80 hidrogênio. gigawatts of Eu posso hydrogen. dizer que isso é um número I can say that monstruoso, this is a dos huge quais number, a ideia inicial where the era a initial Europa idea produzir cerca de Europe to 40 produce around gigawatts 40 e gigawatts importar os outros 40. and importing another 40. Hoje, Today, está provado que a Europa we não know that consegue Europe produzir won't be able 40 to produce gigawatts. 40 gigawatts. No máximo produzirá Maximum talvez will 20 produce gigawatts, 20 gigawatts, give or sendo take, pouquinho otimista. even being O que quite significa optimistic, que nós which temos aí means mercado that we have mundial a world só market virado para a comunidade europeia. that will serve Repare, eu não the conheço European números ainda community. dos I Estados still Unidos, don't know the não numbers conheço from the números US. ainda I still do don't know the Brasil numbers from oficiais em Brazil, the termos de official numbers hidrogênio, from Brazil in não terms of existem, hydrogen. These mas numbers don't exist. But isso significa só em termos de comunidade europeia, just in terms of the EU, enfim, for 60 example, gigawatts, 60 uma oportunidade gigawatts de is a 60 huge gigawatts de opportunity. Isto pode não parecer Now, muito, it mas é doesn't seem imenso. to be a lot, but it is. São investimentos à So, volta de talvez muito próximo dos 200 bilhões de investments dólares. of perhaps só para 20 terem or uma $22 ideia. billion. Oh, bem, e aí nós So, sabemos que a we know comunidade europeia that tem the dois EU grandes motores, has two a Alemanha major e a França. drivers, Todos nós Germany and sabemos France. isso, We all know that right que optaram well. por modelos That de hidrogênio decided ligeiramente diferentes. for different A Alemanha, models, como, different enfim, algumas pessoas hydrogen models. sabem, Germany, as some people know, optou por opted criar for creating fundo a fund, chamado H2 Global. H2 Esse Global. fundo vai fazer This leilões fund de compra, leilões de will venda have e a diferença ao auctions subsídio. Isto tentando and falar also o with mais subsidies. prático possível. No caso da França In the foi case of diferente. France, it's been A different. França acabou por France selecionar selected alguns grupos some empresariais, business groups, entre eles a amongst Care them deles, CARE e is one of them, através de parcerias and com through esses grupos partnerships with desenvolver a these sua groups, política de they hidrogênio. develop their hydrogen Posso-vos policies. dizer que So I neste can say momento that at this moment, existe there uma sociedade is a chamada society Care called Première CARE Alemã, Première, que é 65% CARE and 30% French estão a government. fazer, estão neste momento At this a moment, construir uma building central que a quando estiver center. pronta vai When ser it's a maior, ready, de it'll be 250 megawatts. the de hidrogênio. largest of its Ligado a kind. isso, existe hoje uma política So da linked to this, CARE there is a de CARE até policy 2030 until desenvolver 2030 cerca de 10 gigawatts de hidrogênio no mundo. Para tal, o Brasil, And so como é for óbvio, this, o Brazil, Nordeste, e the especialmente o Northeast, Ceará, especially epá, Ceará, vai ter e tem um papel preponderante. will play an important role in Nós all hoje of estamos a this. desenvolver We are developing dois projetos. two different projects, Esses public projetos, projects. These no projects Ceará, have to do with nomeadamente Ceará, de 2.240 megawatts, que será instalado em 4 fases, installed in 4 phases, 560 megawatts cada fase, 560 megawatts in the first nomeadamente phase, 25, 27, underway 29 25, e 27, 31. 29, and E 31. estamos também a And analisar e a also estudar um projeto to study a exatamente igual project ou semelhante em Pernambuco. in Pernambuco, in the state of Pernambuco. And so, as you know, it's important dizer to e say realçar uma and to coisa highlight something que foi falado aqui that was várias mentioned vezes. here quite often. Independentemente do Regardless, Ceará ter that condições Ceará has fabulosas para este tipo de wonderful investimento, nós conditions temos de ter for consciência, investments, e we também need foi to dito be aqui, aware, and que also it's isso been significa uma said grande that this means a responsabilidade. huge E uma responsibility. responsabilidade porque, A se nós responsibility. analisarmos hoje, If we were to look today digamos, a estrutura at elétrica, electric a própria estrutura, infrastructure, enfim, do Porto, que foi aqui the port falada that we heard várias vezes. here quite Quando se often, fala num projeto when we de talk hidrogênio, about por hydrogen exemplo, no nosso project, caso, for example, nós in vamos our ter case, produção offshore, offshore vamos ter production produção onshore. and onshore dos parques production. que o Jurandir apresentou And one of the ali parks that realmente é o Jurandir nosso, showed está em is desenvolvimento. one of ours. Neste momento de 1.216 megawatts, mas que pode duplicar. And
after we existe can todo trabalho, multiply. como foi dito aqui, a nível federal. A lot of O work tempo that's já been done acabou, eu at vou the federal tentar level. I know my abreviar. time is up. Existe I'm going to todo try and speed trabalho things up. de There's all this work regulamentação que está a ser feito, for e que regulation, nós esperamos que até and ao we final deste hope ano that esteja until the desenvolvido. end, Tem todo trabalho e todo investimento there'll muito be grande. a lot of work, a lot of que o Adão também investment falou aqui em termos that we de heard here infraestrutura in elétrica. terms of electric Reparem, infrastructure. falou-se que nós hoje temos 8 ou 9 protocolos de 8 or intenções 9 para protocols hidrogênio of que podem intention, chegar a 16. maybe even Hoje, 16. com a capacidade que So temos, with the seria capacity that possível, we have, talvez, em termos it would de be possible. alimentação, o que significa que são precisos grandes trabalhos, You wouldn't need grande any investimento em major termos de infraestrutura. investments in Isto é muito infrastructure. importante This is realçar, very porque, important reparem, to como eu highlight. disse de início, As I mentioned eu in the nunca vi uma beginning, I've convergência de never esforços seen tão grande. such great Essa convergência efforts tem coming que together, continuar. and Nós this temos needs que to ter continue. consciência We need da responsabilidade to que be aware temos of our great e, responsibility digamos, daquilo que and podemos you know deixar para os nossos what filhos we e para can os leave nossos netos. for future Faço isso, falo generations. isso And como so cearense, I'm como saying vocês this sabem. as Agora, from temos que Ceará, continuar nessa but we need convergência to de esforços continue with no these sentido de efforts conseguirmos, a nível federal at the e a federal nível level estadual, and state level as ultrapassar os well. We obstáculos need que to temos pela overcome many of frente. the hurdles Eu that posso we dizer have, que é grande and I can desafio, say that this mas is eu a não tenho huge a menor challenge. dúvida But que I vamos have ter no sucesso. doubt in my mind Obrigado a that we'll be todos. very successful. Thank you Muito very much, everyone. obrigada Thank a you. seu Armando Mr. Abreu, Armando presidente. Eu Abreu. gostaria, inclusive, de Actually, I corrigir a would like pronúncia to do nome, né? Eu fui alertada correct aqui de que é uma the empresa pronunciation. francesa, então a pronúncia correta So é Quer. it's Quer. Né? La prononciation, Quer. c'est correct. La prononciation, c'est Quer, Tá bom assim? Brésil. Muito Okay. obrigada. Well, Na thank you so sequência, nós much. passamos a Next, palavra ao we senhor pass the floor to Mr. Risse, Guilherme diretor de Risse. hidrogênio da Lind White Martins. Lind White Martins. Bom dia a todos. Good morning, e a todas, everyone. aos espectadores que estão assistindo Everyone aí de who forma is online também. watching us online as Aproveito well. para cumprimentar aí o I'd like to colega de greet painel my e colleagues here on this parabenizar o panel governo and do to estado do congratulate Ceará, the state suas government of secretarias Ceará. pelas excelentes apresentações, Excellent pelo material de presentations, qualidade e pela excellent capacidade material, que tem tido de fazer o and fomento great capacity do hidrogênio verde aqui no estado. in Isso producing dá green ainda mais hydrogen here. confiança para as So empresas it's a great for investirem companies e trazerem aqui to want to recursos para o invest estado do Ceará. more resources in Começando the state of aqui, Ceará. So uma starting breve introdução, this quick introduction, a gente é o White Martins, White uma Martins empresa há is 109 anos, a company that's been é around no for Brasil, 109 uma years das in poucas Brazil, one of empresas the few centenárias ainda presentes. companies A that's gente faz lasted more parte than do 100 grupo years. Lynch, We're part of the é Lynch grupo Group, que é americano ou an alemão. American, German A group. companhia está The em mais de company 100 is países, in more são than 100 80 mil countries, I mean colaboradores. 80,000 workers. A White Martins White aqui, ela Martins controla as here, operações todas da bought América do all Sul, operations desde aqui in do South Brasil. America, since Um amplo Brazil. portfólio de gases Huge industriais, portfolio of gás industrial natural, gas, natural GNL, gas. plantas de GNL em Paulínia, São Paulo, equipamentos e Different processamento types de of hidrogênio. equipment and E hydrogen uma grande processing. presença aqui no And a estado do major Ceará, temos presence aqui in no Porto Ceará, de Pecém, a in maior Pecém, planta nossa de gás do the ar, oxigênio e largest nitrogênio da oxygen América and Latina. nitrogen plant in Latin America. Entrando aqui no Now, capítulo do talking hidrogênio, about hydrogen, a Lind, né, o grupo Lind, a qual the pertence Lynch ao White group Martins, that White é Martins pioneiro belongs to na is a criação do pioneer in the Hydrogen creation Council. of the É Hydrogen grupo formado Council, hoje, a já group são comprised centenas de more than empresas 100 companies, really, fomentando a aplicação fostering the e trazer o application hidrogênio and verde trying to para a bring realidade green do mundo. hydrogen to the A gente reality faz of the parte de world. We're outras part entidades of que other estão sendo entities criadas that aí ao are being redor do created mundo around para the world fomentar. É to muito foster. claro que o It's very hidrogênio verde clear ele vai that green precisar hydrogen de uma associação de will need empresas, de association uma of cadeia de companies, empresas e a esforço whole do chain Estado, of das companies, entidades de efforts from classe the para ele state virar in order esse enorme potencial to se become tornar this uma huge realidade no potential dia a to dia. become A gente a tem reality. grandes compromissos We have de major redução. commitments for Aqui no Brasil, nós reductions somos here uma in das Brazil, 30 maiores consumidores de 30 energia largest elétrica. electric power consumers.
Bom, o grupo Linde, So o White the Martins, a Linde gente Group, atua em toda a cadeia do we work hidrogênio. in the entire Desde a produção, hydrogen a venda de equipamentos chain, e processamento dos sale of reformadores, que é o equipment, atual método and dominante de produzir o hidrogênio. especially O the way that hidrogênio we cinza, produce hydrogen, aquele the que vem gray do gás hydrogen natural, that comes from natural ele, gas. se você aplicar So as if you, tecnologias que apply nós temos de the captura technology de that we carbono, de have sequestro, for, ele pode se tornar o carbon hidrogênio azul. sequestration, it can become Trabalhamos blue. também na instalação e Also, operação de plantas installation de and amônia. operations Temos of, algumas plantas ammonia plants. We que have na some Europa, plants in União Europe Soviética, Rússia, enfim, que a gente também opera. that we also operate. Liquefadores de hidrogênio. Hoje Hydrogen é a maior liquefiers. empresa que produz, We liquefaz produce, hidrogênio líquido, liquid né? nitrogen. A Cryotechnique, uma empresa do grupo Linde. Eletrolisadores, uma joint venture com o Electrolyzers, a grupo joint venture IBM, with com IBM sede no Reino Unido. from the UK. Na fabricação de eletrolisadores, já temos dois, we um already operando have, de one, 10 up megawatts, and junto running com um projeto com a Shell, e o outro with já Shell, entrando and agora no another começo de one now in the 2022, beginning em Leuna, na 2022 Alemanha, in que vai ser de Germany, 24 megawatts, e 24 outros megawatts, projetos já em carteira, em fase and inicial de other execução. projects that are E também a currently questão de underway. mobilidade, And o also in grupo terms of Linde, mobility, ele the é Linde Group tem mais de has 200, more né, than vai chegando a 200 unidades de units abastecimento de veículos instalados. Também é a empresa que tem mais hoje company that unidades today de has abastecimento these, dedicadas à supply, mobilidade. units for mobility. Bom, Well, aqui é rapidamente here, uma very representação quickly, a gráfica graphic de como a gente representation, if you entende que will, o hidrogênio how pode we entrar na see cadeia hydrogen, how do this nosso dia a could be dia. in our Então, day-to-day. desde a produção So do since the hidrogênio, production nós of trabalhamos, hydrogen, como eu we've comentei, been working, as I nos mentioned, reformadores, e aí você in pode aplicar reformers, and then you can processos de apply, sequestro de CO2, CO2 captura, sequestration, tornando o hidrogênio azul. processes O hidrogênio make azul, blue num país hydrogen, como o blue Brasil, hydrogen for a country ele like vai Brazil, ajudar na it's going to transição. help in the transition. Nós acreditamos, We obviamente, que o really hidrogênio believe verde that será o green dominante, hydrogen will mas ele pode dominate, ter um but papel it could importante play an na important role caminhada para o hidrogênio verde, towards na green liquefação hydrogen, de hidrogênio. Na parte de liquid distribuição, hydrogen, in hoje a distribution Linde today, White Martins é a Linde empresa White que mais Martins is the distribui company that hidrogênio no distributes mundo, most seja da hydrogen forma in the world, gasosa, be it in seja da its, forma gaseous liquefeita form ou or gasodutos. liquefied Temos form. gasodutos de We milhares have de quilômetros de pipelines, hidrogênio no hundreds and Texas, thousands of kilometers in cavernas de Texas, armazenagem de hidrogênio também nos hydrogen Estados Unidos. storage in the US, E a parte de aplicações, and né, que é o grande applications, forte which também is nosso, really são as something aplicações important, para o the produto, seja na área applications de of the product, alimentos, be it seja in na área the food industrial, industry or na área de produção industrial de biocombustíveis. or Então, o nosso grupo biofuels. está presente em toda a cadeia, desde a produção, transformação eventual de amônia e nas aplicações. Bom, eu trouxe aqui para ter um pouco do que está acontecendo, né? Nós estamos envolvidos aí em muitos projetos fora, e aqui alguns casos apenas que a gente participou e está trabalhando, como estação de abastecimento que teve dos ônibus nos Jogos Olímpicos. Esse segundo projeto aí do meio, na Noruega, é uma barca, né? Enfim, é um ferry boat que está sendo montado na Noruega. Ele vai unir 3 pontos, 3 cidades da Noruega. É um projeto pioneiro, já está em fase de construção, entra agora no começo do ano que vem, e já tem mais outros barcos, né, para entrarem no ferro na mesma linha, e também operando em parceria com uma empresa, né, que monta os trens totalmente a hidrogênio na Alemanha, né? Já tem alguns trens operando e um projeto aí de instalação de outras unidades aí até o final do ano e o começo do ano que vem. Bom, quais são os diferenciais que a gente imagina que a gente pode trazer? Nós, o grupo, domina a tecnologia, a gente já tem há mais de 40 anos o hidrogênio no nosso portfólio, tanto no parte de processamento, na transformação dele no hidrogênio, a sua adequação para usos industriais, armazenagem, transporte, as aplicações. Então, essa cadeia de valor tão importante do hidrogênio, a gente já participa atualmente. No Brasil, inclusive, com algumas plantas já de produção, ainda não o hidrogênio verde, essa é a nossa meta. A possibilidade de usar o nitrogênio, o próprio porto de Pecém aqui é um grande exemplo. Hoje, o potencial carrier do hidrogênio para um eventual transporte para a Europa
pode ser amônia. E para você fazer amônia do hidrogênio, você vai precisar do nitrogênio. E a gente tem uma planta, como eu mencionei antes, a maior planta nossa de gás do ar aqui do Brasil, presente aqui no Porto de Pecém, um produto que a gente vai poder utilizar, diminuindo assim a necessidade de investimentos para viabilizar a implantação dos hubs de hidrogênio aqui. As parcerias com fornecedores de energia renovável, a gente já está estudando, a gente tem aí já uma avaliação de um projeto aqui também no Porto de Pecém, com alguns parceiros, pioneiro nos projetos de mobilidade de hidrogênio. Então, são já muitas unidades instaladas em operação, não só para ônibus, também para veículos de carga pesada. E um modelo que a gente tem adotado com muito sucesso ao redor do mundo é o modelo que a Lídia White Martins constrói a unidade de hidrogênio. O hidrogênio, ele é um gás inflamável, ele requer uma série de cuidados para o seu correto manuseio e operação. Então, a gente tem todo o domínio da tecnologia, da parte de segurança, da parte de operação, tão importante para manter esse produto aí seguro dentro do radar e o de utilização aí cada vez mais por empresas, né, que tenha trazer aí os objetivos da redução da pegada de carbono aqui no Brasil. A gente acha, né, para concluir, a gente entende que temos muito potencial para ajudar ao Estado do Ceará e ao Brasil a alavancar e a fazer o grande potencial que está presente, principalmente nesse Estado, a vontade dita pelos governantes, secretários e outras empresas, transformar isso em realidade. E a gente espera poder ajudar e fazer parte dessa nova história. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Guilherme. Agora, virtualmente, nós vamos ouvir pelo telão o senhor Luiz Viga. Ele é diretor da Fortescue. Perfeito. Obrigado. Bom dia a todos. Good morning. Bom dia. Can everybody hear me well? You can hear me okay? Yes, we can hear you and see you. Please continue. Perfeito. Wonderful. Bom dia a todos. So good morning, everyone. Bom dia. Congratulations to the state government of Ceará. Eu tenho somente a ecoar e repetir tudo que foi dito da organização desse governo, desse time, dessas instituições que todos se uniram para realmente fazer algo diferenciado no Brasil e no mundo. Me lembro as primeiras reuniões no Ceará, junto com o governador, secretário Maio Júnior, presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, Rosiane, todos os representantes da FIEC, todos os secretários, um alinhamento ímpar, que realmente colocaram o Ceará nessa situação invejável de organização e de progresso de hidrogênio. O Brasil sim, é claro, o Brasil tem vários recursos excelentes de energia renovável, como eólica, solar. Foi feita muita coisa em relação à transmissão no Sistema Integrado Nacional nos últimos 20 anos. Existe um mercado sofisticado de comercialização de energia, um supply chain de renováveis. Contudo, nada disso seria realmente execuível se não tivesse o trabalho de muita gente competente, comprometida e o diálogo que existe no Ceará. Então, meu agradecimento primeiro a esse time sensacional do Ceará. Bom, eu vou falar de 3 temas aqui. Primeiro, eu vou apresentar quem é a Fortescue. Vou passar uma apresentação para vocês. Vou falar um pouquinho sobre hidrogênio verde e tecnologia e depois sobre os planos da Fortescue no Brasil. Mas primeiro, eu gostaria de pedir para passar um vídeo da Fortescue explicando o nosso posicionamento sobre hidrogênio verde. O progresso não é uma solicitação, é uma ação. As coisas não melhoram, elas são melhoradas. As soluções não são encontradas, elas são criadas. Em um planeta de quase 8 bilhões de habitantes, frequentemente são apenas algumas poucas pessoas atenciosas e comprometidas que podem fazer a diferença. Líderes da política, dos negócios e das opiniões. Aqueles dispostos a encontrar novos caminhos para a sua comunidade, sua indústria, seu meio ambiente e sua economia.
their economy. Líderes como você. Leaders such as you. Nós estamos em um dos pontos mais críticos da história da humanidade. Enquanto os combustíveis fósseis seguem sendo os mais lucrativos, eles continuarão sendo os mais disponíveis. Mas nosso tempo vai acabar muito antes do que o petróleo. O hidrogênio verde é a única energia com zero de carbono que pode atender às necessidades de energia de todas as indústrias e países. Ele pode superar os combustíveis fósseis e fornecer uma fonte ilimitada de energia e crescimento. O momento de agir não é em 2050, nem mesmo em 2030. Esse é um problema atual e nós temos uma solução atual. A Fortescue Future Industries tem a tecnologia, o conhecimento e os recursos. Não estamos aqui para fazer promessas. Estamos aqui para construir. Tudo o que precisamos é de pessoas com coragem para agir. Porque juntos podemos fazer toda a diferença. A hora é agora. The time is now. Perfeito, obrigado. Perfect, thank you. Cada vez que eu vejo esse vídeo, Whenever I see this video, you know, revigora e dá mais vontade ainda de contribuir com o Brasil. It makes me want to contribute even more with Brazil and the rest of the world. E apesar world de ter sido feito já há alguns in meses, decarbonization, and although it was made a couple of months ago, it continues being very pertinent, very ele fala current. da sociedade, empresários, governo, todos se unindo para trabalhar realmente com hidrogênio verde e descarbonizar o mundo. E pertinente também, alguns slides foram mostrados, por exemplo, pelo Dr. Jurandir Picanso, sobre o nosso potencial, a diferença entre o potencial de combustível fóssil e renovável aqui no Brasil. Nós temos uma matriz praticamente, eu diria, ilimitada. Nós temos uma oportunidade de levar o hidrogênio verde para o mundo. O Brasil ser protagonista, não só para descarbonizar as suas operações aqui, mas para ajudar o mundo a descarbonizar, claro, e também combater a mudança climática. Bom, falando isso, eu vou passar para a apresentação para vocês. Eu vou fazer aqui compartilhar minha tela. E vocês já devem estar vendo ela. Bom, em instantes, a sua apresentação estará aqui no nosso telão. Eu peço apenas alguns minutos de paciência para que a nossa equipe técnica consiga colocar à disposição aqui da nossa plateia. Já temos? O senhor é que vai compartilhar conosco, não é isso? You're going to share your screen with us? Yeah, I'm actually already sharing my screen. Can you see my presentation? Not yet. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Mas é isso mesmo. Nesses momentos em que há um gap de apresentações, sobra para a apresentadora, né? Há pouco tempo eu improvisava falando da meteorologia, mas agora eu falo de sustentabilidade. Então eu quero falar aqui para vocês, a gente está falando de hidrogênio verde. É muito importante a gente saber que o hidrogênio verde, gente, ele é produzido apenas a partir de fontes renováveis. E que a gente tem abundância aqui no nosso país, né? Fonte solar, eólica, biomassa também, que é um mercado muito promissor. Por isso que todos estão aqui com muito otimismo a respeito do papel de liderança que o Brasil pode assumir nessa corrida global pela produção do hidrogênio verde, que é sem dúvida o combustível do futuro. Ele não emite poluentes no seu processo de produção, ele é feito através da eletrólise da água. Vocês se lembram na escola? A gente separa as moléculas H2O, o hidrogênio do oxigênio. Isso é feito por meio da eletrólise. Então, para a produção de hidrogênio verde, é necessário que haja esse processo químico. Só que ele tem que ser feito a partir de fontes renováveis. O Brasil tem 80% da sua matriz
elétrica its limpa, né? Mas electric para ser mais matrix clean, preciso, to be more precise, 84%, e tem 84%. grandes projetos But em there are major prospecção para que a projects gente underway possa, de so fato, that we can, conseguir in fact, autonomia energética renovável no obtain, nosso país. Será que agora nós já temos aí a apresentação do Olha, nosso Rosana, eu convidado? estou tendo um pouquinho de Well, I'm dificuldade. having a Mas certain você está falando difficulty. tão bem de hidrogênio verde, eu acho que eu vou deixar você apresentar. Maybe you can present. Bom, eu consigo fazer, eu Anyway, falo para vocês aqui acho que todas as informações I can foram convey muito bem cobertas pelos meus companheiros e the pelo important governo. information here. Então eu So vou falar, I'm going vou to contar a história tell you the pra vocês. story a little Bom, bit. quem é a Fortescue? A Fortescue é a quarta maior So mineradora do Fortescue mundo. is Ela one of the é largest uma mining operação, companies in the world. uma empresa que foi criada A em company that was 2003 created in e nesses quase 20 2003 anos tem sido recordista em termos de and performance financeira record e financial excelência performance operacional and operational na excellence. Austrália. Uma empresa in que foi Australia. criada na Austrália. Company created in Australia. Ela é dividida em 4 grupos principais, 4 main groups. sendo todos eles a gente está trazendo para o Brasil, na verdade. All of them present in Brazil, A Fortescue actually. Metals, que é essa quarta maior mineradora do mundo. The fourth A largest Fortescue mining Future company, Industries, Fortescue Future que é Industries, a unidade, o business no qual eu the represento, business unit que that I da parte de represent hidrogênio verde in terms of e green energias hydrogen renováveis. and renewables. A Minderu Foundation, que é Minderu muito Foundation, importante, é extremely uma important, unidade filantrópica da Fortescue, que traz toda a preocupação com a is extremely sociedade, concerned o with desenvolvimento society, de pessoas, people capacitação development, capacity building, impacto positivo and na sociedade em positive geral. impacts on E society. a Tatarang, que é o And, nosso braço financeiro, our é um financial dos arm, maiores grupos one privados of de the largest investimento private groups in terms of na Austrália, investments in Australia, atuando em vários negócios, working with different agricultura, businesses, pecuária, agriculture, real estate e energia. and energy. Então esse é o grupo Fortescue. So this is the Uma Fortescue empresa Group, que a company de capitalização de mercado, ela hoje é de 60 bilhões de dólares 60 e billion de dollars. lucro operacional 14 bilhões de dólares. Por que isso é And importante so why is all of mencionar? this important? Porque Because as atividades de hidrogênio verde vão querer green muito hydrogen capital. activities Então aí require a lot of Fortescue está capital, muito so bem Fortescue is very posicionada well com positioned, essa if you will, saúde with financeira this financial para health executar in order realmente os to projetos, do all of the projects conseguir levantar and to be todos esses able recursos to para obtain all of poder these partir com resources hidrogênio verde, o qual a gente acredita to ser a work with única green solução, hydrogen. It's como o really vídeo the only mostra, para solution descarbonização towards e evitar as decarbonization mudanças climáticas. and avoiding climate changes. Eu vou falar um pouquinho So I'm da going to talk a tecnologia little de bit hidrogênio verde. about green E, hydrogen Rosana, você falou muito technology. bem, explicando o que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é Green basicamente hydrogen, são duas coisas basically, utilizadas it's para two fabricar, things para used produzir to hidrogênio verde: produce green hydrogen: água water e energia renovável. and No renewable caso do energy. Brasil, In the case of a Brazil, solar e a eólica. solar and wind. Então esses três So esses these, elementos combinados, a energia elements, elétrica electric e a água, energy and você water, separa o you hidrogênio do separate oxigênio hydrogen from e produz oxygen, and hidrogênio you produce a nível gasoso. Depois gaseous transforma isso hydrogen, em and then you amônia, transform como this foi into mencionado ammonia, anteriormente, as already mentioned, para transporte e exportação for global. transportation Hoje, and global os exports. principais Today, mercados, the main e já markets, indicou também, como foi colocado pelo as meu we've colega heard o Armando Abreu, from Armando são os Abreu, mercados europeus, the European market is huge, asiáticos também, Asian mas a markets gente as acredita well, que o but we Brasil believe logo logo vai that estar Brazil consumindo soon will também be hidrogênio verde. consuming green hydrogen as A well. vantagem que nós temos aqui é que esses What investimentos we want primeiro vêm para atender o These mercado externo investments e for depois foreign eles markets, and passam then de uma maneira bem tranquila e bem fácil we para can atender think todos about os consumidores, all potenciais consumers, consumidores potential brasileiros. A gente falou aí Brazilian do consumers, do aço, a gente pode tornar steel, o for aço steel mills we verde, can o cimento, make green steel, várias green indústrias cement, que têm tudo para different descarbonizar. industries that want to decarbonize. Um pouquinho falando da Fortescue, Now, a talking a Fortescue já little bit about investiu Fortescue, grandes has montantes invested huge na amounts tecnologia de eletrólise in electrolysis e technology, também a and Fortescue also Fortescue investe em toda a cadeia. invests in the entire Nós chain of investimos production. nos We trens, invest locomotivas,
Temos in projetos de locomotives, utilização de amônia, the use nos of navios ammonia, também, como foi mostrado ships também as aí well, pela White Martins. as we saw from White Caminhões fora de Martins. estrada, temos o primeiro caminhão fora de estrada com uma célula de hidrogênio with hydrogen com motorização. cells. A nossa planta, Our plant, estamos comprometidos a não utilizar we're mais committed diesel to nas no nossas longer plantas de using mineração até diesel in our 2030. mining Para plants você ter until uma ideia, 2030. isso Just são to have 1 an bilhão idea, de litros de 1 diesel por billion ano, 1 liters bilhão of de litros que diesel podem ser a year despoluídos utilizando hidrogênio verde. using green hydrogen. Temos também tecnologias de aço verde, que é um produto que a gente acredita que vai ter um valor altíssimo agregado para o futuro, no qual vai ser produzido através da amônia verde. Na verdade, já fizemos testes e temos produzido nosso progresso. Estamos bem felizes com o progresso que o governo, o PECEM, FIEC, a Universidade Federal, como foi mencionado também, conversamos com eles na semana passada, We were talking with them last week, e acreditamos que esse and we pode really ser believe that dos this projetos could be prioritários one of the priority da projects Ford Skill no mundo. Ford Skill in the world. Bom, como eu falei, as 9 frentes de trabalho é o que a gente está trabalhando hoje dentro do PECEM. A gente vê grande potencial de investimento, não só no PECEM, não só em Fortaleza, mas no interior do Ceará, e no Nordeste. In the Então, Northeast a as a planta de whole, hidrogênio and verde, so green hydrogen praticamente ela duplica ou triplica a quantidade de energia eólica e solar wind que and hoje solar se instala no energy Brasil. that's installed in A Brazil. demanda por energia é muito grande. The demand E for por isso a energy is gente huge, and cria that's why novos projetos, new executa novos projetos, e com executing new isso, projects, and with além de this, criar besides uma fonte creating dedicada para o hidrogênio verde, dedicated a source gente for não, green realmente não hydrogen, impacta hoje a matriz don't energética, impact the elétrica do energy Brasil. matrix Nós within criamos Brazil, pulmões but de it's energia. like lungs Então, of hoje, energy, if quando you a will. crise hídrica, So né, when the water a crisis energia é um tema energy muito constante, is né, a constant a chamada crise theme or energética, topic in the energy crisis, o hidrogênio verde vem para green criar esse pulmão, hydrogen. essa reserva de energia. A mensagem, então, é o hidrogênio verde só So traz the take-home benefícios. message is A that you própria only água have utilizada para o benefits. hidrogênio The verde, water como foi used in mencionado green também, hydrogen, as we ela heard vai here vir de as well, planta de dessalinização ou água de and reuso. desalination from Então, não estamos reuse. de maneira nenhuma So impactando we're a not água, que hoje no impacting Nordeste é um bem tão water precioso. today in the Northeast, which is very Trazemos também a precious. prosperidade local. Also, local prosperity. Não viemos aqui apenas para We're construir, not here only to mas sim build, para impactar a but to sociedade impact society. através da Minderu e encontrar maneiras And to de find criar ways um ambiente positivo, create a um ambiente positive onde as pessoas environment locais tenham oportunidades where de trabalho, locals onde as can pessoas work, locais tenham where oportunidade de people have the aprendizado opportunity e as to ferramentas learn, que estamos utilizando no and mundo tools serem utilizadas that por essas we're pessoas também. using. Temos vários programas So para many crianças, programs for para combate ao kids, câncer, tudo isso através da kids with Minderu. cancer. E no final, And at the a end, nossa maior ambição our é greatest um mundo ambition, de emissão zero de carbono. zero É um carbon mundo que a gente emissions, consiga a world where entregar um mundo melhor para as we próximas can gerações, give a better na world qual to a future Ford Skill está generations. ultra comprometida. We're E extremely queremos ser committed os with maiores that players no mission. mundo We want do to be one hidrogênio of the verde. greatest players Bom, in the world in this sense. obrigado. Anyway, thank you so much for your Muito attention. bem, muito obrigada, Yeah, senhor Luiz amazing, thank Viga, you. diretor da Ford Skill. Eu tenho aqui uma pergunta que é direcionada aos nossos convidados. Eu peço que cada um deles responda, dê o seu ponto de vista, que é o seguinte: a gente está aqui com 3 empresas que estão aportando recursos na indústria do hidrogênio verde aqui no Ceará, não só no Ceará, né? Também estão de olho em outras oportunidades, como por exemplo o Porto de Açu. Existe um dado que é muito interessante da Associação Brasileira de Hidrogênio, mostrando que dobrou o número de empresas associadas e que existem grandes projetos sendo prospectados aqui no país. Inclusive, se esses planos forem concretizados, os especialistas estimam investimentos da ordem de 20 bilhões de dólares só aqui no nosso país nos próximos anos. Isso nos daria a condição de líder na produção do hidrogênio. Pergunto aos senhores, o que pode estragar a nossa festa, o nosso horizonte que é tão promissor? Está rindo, né, Abreu? I know some people are laughing. Yeah, but you know, laughing in the good sense of the word. Enfim, eu passei
há 27 anos, mais ou menos 96, 97, com o Dr. Jurandir Picanso, nós passámos mais ou menos por aquilo que se está a passar agora no hidrogênio. E um pouco mais antes, há 30, 40 anos, passei por isso também em relação à energia eólica, à energia solar, especialmente eólica na Europa. Hoje, digamos, o Brasil, o Ceará, o Nordeste, tem todas as condições para dar certo. Como eu disse também, já várias pessoas aqui falaram, nós temos uma convergência de setores a trabalhar, digamos, com o mesmo objetivo. O que é que podem estragar os nossos planos? Enfim, eu acho que nós sabemos que no Brasil e na maioria dos países, somos todos, digamos, vivemos à base de ciclos políticos. Desculpem eu falar nisto, eu sou completamente, não digo político, porque todo ser humano é um animal político, mas eu espero é que, do mesmo modo que aconteceu nas energias alternativas, que os sucessivos governos, independentemente de partidos, independentemente de conotações políticas, continuaram o mesmo objetivo e desenvolveram e continuaram o mesmo trabalho, que isso passe no hidrogênio. Nós temos condições para as coisas andarem mais rápido. E só esperemos é que todos nós continuemos com esse mesmo objetivo, independentemente de partidos, independentemente de administrações, independentemente de políticas, é importante continuar com este objetivo. Porque aquilo que está em jogo não é a empresa A, não é a empresa B, não é o partido A, não é o partido B. Aquilo que está em jogo é a humanidade neste momento e também o sucesso económico do Ceará. Por isso, o que é que pode atrapalhar, muito objetivamente, as pessoas? Muito bem asseverado, um ponto muito importante. Guilherme, como todos viram aqui, os investimentos necessários para viabilizar a realidade que está proposta são muito grandes. E para você fazer os investimentos, você precisa de um ambiente de negócios favorável. Isso dito, é muito importante que a legislação, normas técnicas, certificações estejam muito bem equacionadas. Tanto na parte de energia renovável, como na parte de produção de hidrogênio. Ou seja, é fundamental nesse estágio que o combustível alternativo, o hidrogênio cinza e outros combustíveis ainda têm um custo menor. Nessa etapa, para a gente viabilizar, é fundamental que a gente tenha apoio, tenha legislação, tenha normas e tenha incentivos. A gente tem visto outros países aí gerando incentivos para que a gente possa adotar essa tecnologia e trazer ela mais rápido. E é fundamental que isso seja feito rápido. Eu tenho observado em outros países, mesmo aqui na América do Sul, Chile e fora, os Estados Unidos, Canadá, já tomando iniciativas concretas. E a gente vai disputar esse mercado com outros países que têm condições também. Oriente Médio, enfim, norte da África. Então é muito importante que a gente atue rápido e traga legislação para que dê conforto às empresas investirem. E você está otimista nesse sentido ou acha que esse ritmo de regulamentação do mercado precisa ser acelerado? Já fiz essa pergunta no painel anterior. Eu estou muito otimista, mas a gente tem visto aí também que tem uma previsão do próprio Ministério Federal soltar uma legislação. Eles já fizeram aí uma prévia da legislação da Política Nacional de Hidrogênio. Existe uma expectativa de, no começo do próximo ano, também virem mais chegarem mais recomendações, orientações e a padronização para o hidrogênio. Então, eu acho que isso acontecendo, a gente está no caminho certo. A gente vê também uma grande mobilização por parte da Câmara do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, atendendo ao clamor que foi feito pela Alemanha,
no sentido de destinar uma verba de 2 bilhões de dólares para incentivar países na produção do hidrogênio, num pacote milionário, bilionário, que é de 9 bilhões de dólares. Então, há, de fato, uma grande mobilização no setor empresarial no Brasil. A gente precisa fazer com que todos sigam e estejam na mesma página. Luiz, qual é a sua avaliação sobre o papel desse ambiente favorável de negócios para a implementação de uma indústria promissora aqui no país? Olha, eu acho que os meus parceiros colocaram muito bem. Primeira coisa é segurança jurídica. Então, o que o investidor gosta é que você tenha regras bem definidas e que essas regras sejam seguidas a longo prazo. E é o que a gente tem visto no Ceará, porque tem um grupo muito forte que leva ao diálogo para fazer as coisas acontecerem, e a gente espera essa continuidade. A segunda coisa, a nível, vamos dizer, de política de hidrogênio nacional, é muito importante. E sim, é um trabalho também muito grande do governo, que eles já deram um pontapé inicial. E eu vejo isso como algo de médio e longo prazo. Porque eu acredito que a primeira tomada, os primeiros tomadores realmente aí desse hidrogênio verde vão ser no exterior, que já estão mais avançados com as políticas para a compra de hidrogênio verde ou meta de descarbonização. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um caminho um pouco maior. Foram dados ótimos exemplos no Chile, também que na América Latina tem se destacado nas políticas, e também foi colocado muito bem pelo Guilherme, isso é uma competição global. A verdade é que a gente tem que posicionar o Brasil para ser o melhor, o mais barato, o mais viável para a produção de hidrogênio verde. E com isso a gente vai trazer novas divisas, riqueza para a população, educação e todos os outros benefícios que, para mim, essa fantástica indústria pode trazer. Muito bem, olha, tem uma pergunta aqui que veio da plateia, muito interessante, é do Tiago de Castro, ele é engenheiro de produção da Ford Motors, da divisão Troller. Sabendo que o país tem um alto potencial para biocombustíveis, em especial o etanol, como é visto o desenvolvimento desse nicho de hidrogênio verde em relação aos biocombustíveis? O hidrogênio verde tende a ser um aliado ou um competidor frente aos biocombustíveis? Qual é a visão em relação a essas duas linhas de biocombustíveis? Está direcionada para o Guilherme, mas os outros convidados fiquem à vontade para responder. Bom, a gente entende que o hidrogênio verde e o biocombustível vão ser aliados. Nós temos já projetos fora aqui do Brasil de plantas de produção do hidrogênio verde a partir de biocombustíveis. Existe, obviamente, uma necessidade de uma padronização, de criação de talvez alguns hubs, coisa que no Brasil acho que vai ser possível, que a gente tem realmente muita disponibilidade. O biocombustível, a biomassa, ela requer, ela tem, em alguns casos, sazonalidade. Essa sazonalidade ela tem que ser, em algum momento, complementada com talvez outros produtos. Existe ainda alguns desenvolvimentos de tecnologia na purificação de biomassa para a criação do hidrogênio, dependendo da biomassa, que são importantes, que estão em desenvolvimento. Então, resumindo, eu acho que vão ser complementares e vão ajudar também ao Brasil se colocar num papel preponderante aí na cadeia do hidrogênio no futuro. Muito bem. Os senhores gostariam de complementar, falando sobre essa questão dos biocombustíveis? Muito interessante o nosso participante aqui do seminário ter citado, gente, essa questão dos biocombustíveis, porque o etanol, de fato, é uma das grandes estrelas quando a gente fala de biocombustível no Brasil. A gente tem um enorme potencial e temos um diferencial, que é a questão do mercado dos CBIOs, de créditos de biocombustíveis, que foi lançado pelo RenovaBio, esse programa brasileiro justamente feito para fomentar
o etanol aqui no país. E agora em Glasgow, né, na Conferência do Clima, que começa no dia 31, todo mundo vai discutir a regulamentação de um mercado global de carbono. Então, é muito importante que a gente, de fato, consiga também ter a regulamentação de um mercado interno para que a gente possa avançar, não só na questão dos mercados de carbono, dos biocombustíveis, mas aproveitando outras vertentes que o Brasil tem de sobra. Bem, nós temos 48 segundos aqui para o final do nosso painel, é o tempo exato que eu preciso para congratular os meus convidados, agradecer pela presença. Foi muito interessante e acho que é isso mesmo, a gente tem que ter um clima de otimismo e mostrar o quanto o setor privado está muito interessado, aportando recursos, muito interessado em investir nessa joia que é o hidrogênio verde, o combustível do futuro. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Thank you so much. See you next time around. Quero. Nunca mais vou esquecer, hein? Tchau, Guilherme. Obrigada. Muito bem, muitas ótimas participações aqui, um aprendizado muito enriquecedor. Em seguida, nós teremos o nosso terceiro painel. E nós vamos falar sobre o desenvolvimento de hubs de energia de hidrogênio no Ceará, financiamentos, políticas e regulações. Como é um painel em que haverá participação de duas pessoas que vão falar em inglês, eu comunico ao pessoal que está aqui participando que nós temos fones de tradução simultânea ali no foyer. Quem se sentir à vontade pode aproveitar esse momento para colocar os fones para que a gente possa ter total compreensão do conteúdo que será passado aqui, tá bom? Vamos ouvir o convidado que vai subir aqui ao palco neste momento, é o João Guillamon, sócio da McKinsey, da consultoria McKinsey. Seja muito bem-vindo. Não está ótimo, não. Eu falei Guillamon, mas é Guillamon também, em francês. Sócio da McKinsey, da grande consultoria, muito renomada. E para a participação virtual, eu apresento aqui no telão a Stephanie Gil. Ela é gerente de práticas de energia para a América Latina e Caribe do Banco Mundial. Estará conosco aqui participando de forma remota. Nós teremos também a participação do René van der Plas, que é diretor do Porto de Roterdã, e também teremos a participação do Carlos Hilário da Silva, que é o líder de inovação em zero emissões da Embraer, nossa empresa fabricante de aeronaves. Agora eu me lembrei do grande Osiris Silva, fundador da Embraer, né? Completou 90 anos esse ano e é um grande nome aí da empresa. A todos, minhas boas-vindas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria então de iniciar esse painel ouvindo o senhor João Guillamon, que é sócio da McKinsey. Bom dia a todos, bom dia a todas aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela internet. Everybody who's here with us and online, thank you for the invitation. Thank you to the organizers. Mais uma vez. Só para a gente contextualizar, para a gente começar aqui a entender por que a gente tem um potencial tão grande para o hidrogênio verde, e talvez aqui eu vou só reforçar mensagens que ouvimos dos nossos colegas, mais do que qualquer outra coisa. A gente tem aqui, a gente acredita que nos próximos 10 anos, ou menos do que isso, a gente vai ter uma queda de custo do hidrogênio verde da ordem de 60%. Isso olhando globalmente. Então, até o final dessa década, o hidrogênio verde vai ser mais barato que o hidrogênio cinza. E mesmo antes disso, a gente vai ter o hidrogênio verde mais competitivo que várias alternativas fósseis numa série de aplicações. Por que o Brasil, então? O Brasil vai estar entre os países mais competitivos para a produção de hidrogênio verde. O Ceará, em particular, tem um potencial enorme, dado o nosso potencial aqui de grande abundância de geração eólica, solar, competitiva em termos de custo e complementares.
e não só do ponto de vista de custo, mas do ponto de vista de abundância, a energia que vai ser necessária para a produção desse hidrogênio, para a produção de todo o hidrogênio brasileiro, poderia ser gerada no Ceará até mesmo, dadas as condições que a gente tem aqui. O que isso vai significar? Então, se a gente olha ali 2040, né, nos próximos 20 anos, a gente está falando de um mercado que vai ter 13 milhões de toneladas por ano na nossa estimativa. Né? A gente fez essa análise em mais de 20 países e aqui esse ano a gente fizemos essa análise também para o Brasil, mas que vai exigir investimentos nesses 20 anos da ordem de 200 bilhões de dólares. Né? Nós vamos precisar criar, para produzir esse hidrogênio verde todo, nós vamos precisar criar capacidade de geração renovável, eólica e solar principalmente, da ordem de 180 gigawatts. Isso é mais do que toda a capacidade que a gente tem hoje de geração no Brasil, seja ela renovável ou não. Por outro lado, a gente vai ter aqui, com esse mercado de hidrogênio verde, uma redução de emissões da ordem de 75 milhões de toneladas de carbono por ano. Então, é algo muito significativo, muito relevante aqui para o Brasil, e mais uma vez, o Ceará pode ter um papel muito importante. O que é bastante relevante que a gente tem que ter em mente também, a gente vê aqui o Brasil como um dos poucos países que tem ali um grande potencial para a produção de hidrogênio, mas também um grande potencial para consumo de hidrogênio, dada a característica da nossa indústria. Então, a gente estima aqui que mais ou menos 70% do hidrogênio que nós vamos produzir poderá ser consumido no Brasil. Tá? Em que indústrias? Principalmente na indústria de transportes, aqui não necessariamente veículos de passeio, mas se a gente pensar em transportes de carga pesada, longas distâncias, ferrovias, esse tipo de transporte que exige ali uma capacidade de armazenagem de energia até maior. A gente está falando do uso industrial como matéria-prima, então aqui a gente chama o hidrogênio de matéria-prima no caso da siderurgia, por exemplo, produção de aço verde e de outros predecessores do aço, como DRI e HBI, que podem ser usados, HBI em particular pode ser usado até para exportação. A gente está falando do hidrogênio na produção de amônia, por exemplo, e toda a cadeia da amônia, fertilizantes e assim por diante. E tem um terceiro uso, aqui um terceiro grande bloco, que é o uso energético industrial. Aqui são uma série de aplicações que você não pode ou tem uma dificuldade de eletrificar, em que o hidrogênio pode ser o combustível preferencial. Então, a gente tem aqui um misto do hidrogênio como combustível e hidrogênio como matéria-prima. Agora, isso não vai ser fácil. Então, investir 200 bilhões de dólares em 20 anos, criar a mesma capacidade de geração que a gente já tem hoje, fazer isso numa indústria que é nova e que vai ter ali as suas incertezas, não vai ser fácil. E a gente pode separar aqui os desafios em 3 grandes blocos. Primeiro bloco é geração e transmissão de eletricidade. Por mais que a gente já domine e que a gente tenha até mesmo um modelo regulatório reconhecido do ponto de vista de expansão da capacidade, a gente vai precisar fazer essa expansão numa escala muito maior do que a gente vinha fazendo. A gente cresce a nossa capacidade de geração mais ou menos 4% ao ano, é isso que aconteceu recentemente. Com o hidrogênio verde, a gente estima mais os outros usos, obviamente, a gente estima que o Brasil vai precisar expandir sua capacidade de geração 7% ao ano, quase que dobra essa taxa. Né? Então, isso gera uma necessidade de licenciamento bastante acelerada, uma necessidade até mesmo de rastreabilidade. Aqui eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre certificação, mas vai ser importante garantir que aquele hidrogênio é produzido usando uma energia renovável. Então, eu preciso conseguir confirmar isso para um comprador, especialmente um comprador internacional. E tem, obviamente, um impacto aqui de todos os custos da cadeia elétrica ainda, que podem ser significativos e podem afetar a nossa competitividade global. Como o Guilherme comentou antes, vai ser um mercado global, a gente vai competir com o Chile, com o Marrocos, com diversos outros países. Segundo bloco de desafios, o hidrogênio em si, a produção, a armazenagem e o transporte de hidrogênio. A gente tem aqui, eu faço sempre analogia com o setor eólico, né? A gente falou bastante aqui do setor eólico, da importância que o Ceará teve, e eu faço sempre analogia, porque o setor eólico, uma vez que a gente teve ali alguma demanda inicial, a gente atingiu alguma massa crítica com os primeiros leilões de energia renovável dedicados à energia eólica ali em 2009, 2010,
a gente criou um ciclo virtuoso em toda a cadeia. Criamos toda a cadeia de equipamentos, inclusive no Brasil. O custo ficou cada vez mais baixo. Isso permitiu que a energia eólica fosse cada vez mais competitiva e se expandisse com maior velocidade. E conseguiu, e a gente tem a indústria que a gente tem hoje. A gente pode ver algo parecido para o hidrogênio, mas a gente precisa ter uma certa segurança, uma redução de incertezas, vamos dizer, inclusive do ponto de vista de demanda, para que a gente possa ter financiamento, e financiamento é um custo de capital baixo. Quando a gente olha ali a energia renovável, fizemos essa comparação entre os 20 e poucos países que avaliamos, a gente tem um custo de capital aqui percebido no Brasil, né, ainda mais alto do que a maioria dos outros países com os quais vamos competir. E um outro ponto, tem um esclarecimento aqui da regulação, inclusive técnica, para que a gente possa ter expansão. Não vou repetir aqui da parte elétrica, mas também expansão da infraestrutura de armazenagem, de transporte e dos eletrolisadores. E, finalmente, usos finais, os derivados e as aplicações. Aqui tem uma questão tanto doméstica quanto internacional, e acho que o diálogo, aqui, o engajamento nesse debate internacional, inclusive, vai ser importante. Eu queria destacar dois aspectos. Primeiro aspecto, a certificação. Então, se a gente chamar de hidrogênio verde, só aquele hidrogênio que está desconectado do grid, desconectado do sistema integrado nacional, com capacidade de geração dedicada, a gente vai ter uma limitação, tem um aumento de custo, perdemos competitividade. Se a gente aceita que o hidrogênio verde pode ser produzido no eletrolisador que está conectado ao grid, que tenha ali talvez até mesmo um percentual de energia que venha da rede, 84, 85%, como disse a Rosana, da nossa energia já é renovável, a gente tem um ganho de competitividade muito grande, com uma renovabilidade ou um nível de emissão de carbono muito baixo. Então, esse é um aspecto importante que precisamos engajar. E também a questão da precificação do carbono. Aqui, obviamente, para a gente ter aquele cenário que eu descrevi ali, 13 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano em 2040, a gente assume que em algum momento desses próximos 20 anos, a gente vai passar a precificar as emissões de carbono, seja com algum mecanismo de trading, seja com algum mecanismo de taxação ou qualquer coisa, inclusive aqui para o mercado doméstico, o que a gente espera que aconteça rápido, porque se a gente observa, por exemplo, a CBAM, que a partir de 2026 vai considerar ali, vai cobrar um imposto sobre o carbono emitido mesmo no Brasil, quando o produto for importado ou exportado para a Europa, em alguns setores, a gente imagina que essa tendência tende a se consolidar. E para fechar aqui, tem uma série de ações, acho que está um pouco pequeno, não sei se todos vão conseguir ver, mas a gente desenvolveu aqui um roteiro que a gente acredita que precisa ser discutido para que o hidrogênio verde decole, para que a gente entre no mesmo ciclo virtuoso que a gente viu para a energia eólica, que a gente está vendo agora para a energia solar. Acho que tem alguns pontos, não vou passar um por um. Primeiro tem um ponto aqui de diálogo, de engajar todos os participantes, e acho que esse tipo de evento é um ótimo ponto de partida para isso, mas todos os participantes têm que participar, têm que discutir o Plano Nacional de Hidrogênio, têm que discutir no Brasil e internacionalmente quais vão ser os critérios de certificação, têm que discutir qual é como que a gente vai fazer o financiamento. Então, tem uma série de pontos que a gente precisa definir já logo desde o início para que a gente possa ter o hidrogênio decolando. E tem alguns pontos, acho que a gente voltou à apresentação. Tem alguns pontos aqui que tem mais longo prazo, mas que precisam começar a ser trabalhados desde agora. Então, por exemplo, a gente ter ali toda essa agilização, aceleração do licenciamento da capacidade de geração, começar a desenvolver talentos e tecnologia que permitam que a gente tenha todo o capital humano também para fazer isso acontecer. Isso deve acontecer ao longo já dos próximos anos, para que a gente ali, até 2025, tenha um cenário de baixa incerteza do ponto de vista regulatório e que a gente possa, então, acelerar a criação de capacidade para o hidrogênio verde, aí já pensando mais até, não só nos eletrolisadores, mas em toda a infraestrutura associada. O hidrogênio, um polo hidrogênio químico não termina ali no eletrolisador, muito pelo contrário,
ele precisa de dutos, armazenagem e toda uma infraestrutura que permita que a gente exporte e que a gente use aqui domesticamente. Muito obrigado. João, muito boa apresentação, parabéns. Inclusive, você até queimou algumas perguntas que eu tinha aqui na manga, né? Você abordou todos os aspectos, eu fiquei sem condições de fazer. Mas vou elaborar uma pergunta daqui a pouco para você. Muito bem, muito obrigado, João. Agora no telão a gente tem a participação remota da senhora Stephanie Gil. Ela é gerente de práticas de energia para a América Latina e Caribe do Banco Mundial. A Stephanie vai falar inglês. Muitas pessoas já estão aqui com fone. Ms. Gil, how are you? Welcome to our meeting. Be my guest. Your speech, please. Thank you very much. Good morning, bom dia. It is my pleasure to participate in this Green Hydrogen Summit with the State of Ceará and to be accompanied by such distinguished speakers from Embraer, the Port of Rotterdam, and Mackenzie. I do convey my apologies for my very poor Portuguese and my gratitude for your patience with me in speaking English. I would like to also extend my gratitude to the government of the State of Ceará and to Valor Econômico for inviting me and for organizing this important and timely event. I represent the World Bank Group, a multilateral development bank. We commit on average between $120 and $130 billion in financing per year to about 100 countries including Latin America and the Caribbean, of which a substantial portion is focused on climate financing to support green, resilient and inclusive development. I would like to say a few words about the Brazilian context and start by acknowledging that Brazil is already a global leader in multiple fields. It is, of course, a major export power, with exports primarily focused on agricultural products, ores, iron, steel, oil and oil products, and transport equipment, all of which could benefit from green hydrogen and its derivatives. It also has led the way historically in terms of decarbonization of its economy as a means to innovate, to increase competitiveness, and to create local jobs. For instance, through the use of biofuels for transportation and for hydropower in the electricity generation. On the other hand, Brazil has also been significantly impacted by the COVID-19 sanitary and economic crisis, and it is currently facing an energy crisis as well. And despite its leadership and innovation, it is still among the top 10 global emitters of greenhouse gases, in a context, as was mentioned, in particular with the forthcoming COP26, where there is an increased global impetus to decarbonize value chains and the economy. Brazil, therefore, is a key opportunity to convert this post-COVID-19 recovery into green, resilient and inclusive development for the country, and the State of Ceará can play a major role through the creation of this planned green hydrogen hub. As highlighted by previous speaker, the State of Ceará is indeed extremely well positioned, and I think we'll hear more from our other speakers, to become a global major player in the green hydrogen industry due to its excellent renewable power generation resources and its existing infrastructure. On the power generation side, as was already mentioned, in addition to the connection to the national grid, so you do have about half of the existing installed capacity, which is already renewable, and plans for developing another 3,000 megawatts, 3 gigawatts of additional renewable capacity. Now, this is a sort of capacity that can put the State of Ceará on the map in terms of global green hydrogen production leadership. And of course, in addition, Fortaleza already has a major international port, as well as substantial additional infrastructure, which will help place it at the front of other options for investors in what is going to be a very competitive global market. Now, as highlighted, the key to success will be achieving scale and a competitive cost for green hydrogen production and transportation rapidly. And this is where policies, regulations, and financing will, of course, be important factors. I see that our colleague from Mackenzie has already mentioned a number of the important points in terms of establishing a conducive regulatory, institutional, and contractual framework to support the industry, and in a sense, with an objective of reducing uncertainty in what is a nascent market and accelerate the development of the projects themselves. It's helpful to start from a green hydrogen strategy, which can consider both state and national level opportunities to participate in different segments of the value chain, as well as, of course, the export opportunities, which are extremely valuable in the context of the State of Ceará. With regards to regulatory aspects specifically, I'd like to highlight 4 elements, and I'll touch on some of them briefly, given that they've already been mentioned. And one key of the regulatory aspect is, of course, to spur demand for green hydrogen and its derivatives through targets, for instance, for renewable energy,
in the energy mix or through the use of e-fuels, including for trucking and freight and the mining industry, which of course could be very important users, as well as agriculture, for instance, in the country. And in the same vein, as was already mentioned, we also believe that carbon markets and carbon pricing, carbon instruments, can also support an acceleration of the shift towards clean energy and green hydrogen. We would like to sound a note of caution on the choice of incentive and instruments, because of course we want to target this very specific phase of transition between pilot to industrial and commercial scale. Hydrogen and other products derived from green hydrogen that can be certified will be increasingly competitive in those conditions. In addition to regulations, I wanted to point to the fact that contractual aspects will also be important to accelerate the development to reach scale and be a first mover to capture this international market. And so I was glad to hear from prior speakers that the State of Ceará has already moved forward with international partnership, is already brokering this with key international players. So this is going to be an important element as well. And one suggestion, and apologies, this has already been mentioned earlier and I didn't hear, one additional suggestion could also be to join the Mission Innovation Green Hydrogen Valley Hub, which is led by the European Union and counts over 20 countries globally. And the idea would be for the State of Ceará to benefit from this platform of knowledge sharing, to which the World Bank is already also a member. And of course, so the key contractual element will be in the coordination of large off-taker agreements and markets with developers, which will help unlock those larger scale projects with North America, with the European Union, with Asia, as of course some of the largest potential markets, but also the largest existing trading partners for Brazil. Moving on from the regulatory policy and contractual aspects, so financing, as was also highlighted, will obviously be key. And this is because while the technology itself is not new, the larger size of the electrolyzers and the market risk perceptions from developers and lenders alike may constrain financing availability in this critical early stage of the industry. So this transition from pilot to commercial industrial scale. And therefore, an initial public financing push and or a public-private arrangement may be necessary to accelerate those initial phases of scale up and bring Ceará's competitive advantage to reality. One element of such a financing strategy could be to attract bilateral and multilateral development financing and accessing grants, for instance, and concessional debt that could help close that initial cost gap and improve the bankability and competitiveness of green hydrogen projects, in particular initially on the production side and where necessary on the important transportation infrastructure. And finally, again on the financing side, we see that innovative financing mechanisms can also help accelerate achieving scale. And to give a specific example, the World Bank is currently supporting Chile with the design of a green hydrogen fund, which is also a mechanism that is being considered in other geographies such as Australia or South Korea. And this green hydrogen fund, specifically in Chile, is intended to mitigate key risk factors, improve the capital cost and the structure of green hydrogen production projects in this case, and therefore attract equity and debt investors on more competitive commercial terms. I'd like to close my comments by returning to this unprecedented opportunity that the State of Ceará has to bring green inclusive growth through this green hydrogen fund. Because as was mentioned, I also truly believe that beyond the technologies and regulations and financing that this effort would mobilize, what we're looking at is really the potential for creation of a new local industry, new highly skilled local job opportunities to support a leapfrog beyond the economic recovery. And from the World Bank, simply to confirm that we stand ready to share the knowledge we accumulated globally on this topic. We have a specific dedicated unit in our energy and extractives global practice. And we stand ready to support the State of Ceará with technical assistance, capacity building, and financing to that end. Many thanks again for the opportunity to participate in this summit. And I'm very grateful to be sharing the stage with such distinguished speakers and look forward to hearing from them. Thank you very much. Thank you, Ms. Stefan Gill. Really appreciate your time. Agora nós vamos virtualmente ouvir também Now we're going to pelo telão virtually o hear René from Mr. René van der diretor Plas, do Porto Director de Rotterdam. from the Port of Rotterdam. Mr. van der Plas, welcome to our meeting. How are you?
Thank you very much. Yeah, I'm good. Thank you. Thanks a lot. I will try to share my screen. I hope that it works. Did it work? Yes. Yeah? Yes. Okay, great. Well, first of all, I would like to thank you for the invitation to give a presentation about hydrogen on this conference. We've been looking forward to this because hydrogen is so important for ports and industries these days. And I would like to give my presentation from the perspective of a port developer, port authority. And you know, at our side of the supply chain in Rotterdam, we are that port authority, and on the other side, in the state of Ceará, it's the port of Lecem, which is also our partner. So I think that would also be a great foundation or basis to establish a very efficient supply chain from the state of Ceará to Europe. What I would like to do is I would briefly would like to discuss the challenges that we are facing in Rotterdam, the challenges of energy transition, the importance of hydrogen to solve these challenges or to meet these challenges, the role of the state of Ceará and the opportunities for the state of Ceará in those challenges, and some final remarks on standardization, certification, and legislation. This is a picture of our port. It's a big port from the city center, the older parts of the port, to the western area in the North Sea. It is 45 kilometers of port and industrial area. And all the figures about this port, you can just visit our website and you will be able to see all the numbers. But I would like to discuss two disruptive things that happened in the history of our port. The first one is 150 years ago, when we dredged what's called the Nieuwe Waterweg, which is a canal connecting the sea to the river, and that basically gave the strategic position to the port of Rotterdam to unlock a huge hinterland. Because this river goes all the way to Germany, the south of Germany, all the way up to Switzerland. So it unlocks nowadays a hinterland of 300 million European and huge industrial complexes. We seem to have a problem with our connection with Mr. René van der Laas. Será que a gente consegue retomar nosso contato? I don't know if we can get in touch with him again, but anyway, it's difficult to reestablish this contact, this connection with René van der Laas, director of the Port of Rotterdam. Nowadays, you cannot imagine ports or logistics without containers. And the challenge that we are facing today is, I would call it, a climate-driven disruption. Looking at the Port of Rotterdam, again, it is a big port, a lot of industrial processes, a lot of fossil feedstock. More than 50% of the cargo is fossil-based, so 45% is liquid bulk, but also a very large percentage is coal and other fossil feedstocks. And the challenge that we are facing is that the objectives for the Netherlands in 2030 is to reduce carbon emission to a level of only 50% of the level of 1990, and that means a reduction of almost 50 megatons of carbon. And in 2050, the challenge is to have a reduction of 95%. And you should imagine that the Port of Rotterdam and the port industrial complex of Rotterdam is not a standalone industrial complex, but it is part of a bigger industrial complex, because it is very, very connected to the industrial complex in Antwerp, the port of Antwerp, and all the way to Germany in the Ruhr area, which is, say, 150, 200 kilometers away from Rotterdam. And this triangle is connected by all kinds of infrastructures and modes of transport, road, rail, barges, but also fully connected by means of pipelines.
So through the Port of Rotterdam, we import 100 million tons of crude oil to feed, for example, 10 refineries, 5 of them in Rotterdam, 5 other refineries in the hinterland. And by doing that and by all these processes, 20% of the Dutch carbon emissions is in the Port of Rotterdam. So just to show you the picture of what the challenge is that we are facing. And energy transition is a key part of our strategy towards the future. And you know, we do not think that the oil and fossil feedstock will be gone overnight. So it will be there for quite a long time. And we are also trying to make that more efficient, to reduce emissions. But at the same time, and even more important, is to embrace the new. And we got a strategy for that in 3 steps. So the first one is investing, and we do these 3 steps in parallel. The first step is enhance efficiency and create new infrastructures. For example, we are working on systems to capture carbon in the fossil feedstock-based industry and to transport that to empty gas fields close to the Port of Rotterdam. And this carbon capture and storage, you know, will reduce the carbon emissions, so it will contribute to the challenge that we are facing, and it's an important part of our strategy. The next one is starting of new energy systems. The introduction of hydrogen typically is part of that step. It is a basic step in our journey, so to say, to the end step, which is basically the circular economy. And we should arrive there in the year of 2050. Again, hydrogen is a very, very important part of that strategy. We are anticipating on 20 million tons of hydrogen in the year of 2050. You can see in this picture that it is a huge growth in hydrogen, and basically it should all be green hydrogen. In the Netherlands and in Europe as a whole, I think there will be green hydrogen production. We do have wind energy. There are huge windmill parks on sea, offshore. But we do not have the space and we do not have the conditions to produce the amount of hydrogen that is needed for our industrial complex, but also the industrial complexes in our hinterland. So import is key to face these challenges and to meet our objectives. And in that, Brazil can play a very, very important role, and more specifically, the State of Ceará. Because the State of Ceará has excellent conditions to produce green electricity at a very competitive price level. Another huge example for Brazil as a whole is that the level, the extent or the percentage of renewable energy is already very, very high. So that means that if you produce more renewable energy, it would also be available for export purposes. There is in the State of Ceará, and especially also in the port of Pecém, there is space available and there is good port infrastructure to handle this hydrogen. And very important, the distance from the State of Ceará to huge markets like Europe, but you know later maybe also the United States, is relatively short. So it is at a relatively short distance. So that makes the position for the State of Ceará and the port of Pecém very, very good. Then my last few remarks are on regulatory issues. You know, a lot of things are going on there. There are lots and lots and lots of international groups working on standardization, certification, and trade drivers and barriers. And we think that is important. I mean, without this conditional framework, it simply won't be possible to import or export hydrogen. You need to have the technical standards and the safety regulations in place to do that in a good manner. Import issues should be addressed. There should be a certification for green hydrogen should be in place. Lots of groups are working on that. And there are 2 groups that I would like to mention specifically, because in those groups, the Netherlands and Brazil are present.
and also the Port of Rotterdam and the Port of Pecém are present. And that is the Clean Energy Ministerial Hydrogen Initiative on a governmental level, and the Global Ports Hydrogen Coalition on a ports level. And we're really looking forward to the collaboration in those groups, and maybe also in many other groups, to make this challenge work, to make this journey into a success. And of course, as a partner in the Port of Pecém, we will collaborate with the state to make hydrogen one of the main socio-economic value drivers of the future for the state. Thank you very much. Thank you very much, Mr. René van der Plas, for coming. E virtualmente nós vamos ouvir também no telão o Sr. Carlos Hilário da Silva. Ele é líder de inovação em zero emissões da Embraer. Zero emissions from Embraer. Bom dia, vocês Good conseguem morning, me ouvir bom bem? dia. Can you hear me well? Estamos ouvindo bem. Yes, we can hear Só you. estamos agora We're tentando just equalizar now a sua imagem aqui no trying nosso to telão. obtain your image here on the Mas em instantes, screen. com certeza, o Carlos vai aparecer para fazer a sua explanação aqui para a gente. E será muito interessante, né? Porque a aviação é um dos setores mais poluentes do mundo e existe um grande interesse no sentido da descarbonização. A gente já nota que existem esforços aí mundo afora para que algumas aeronaves possam já funcionar por meio do hidrogênio. Carlos, a palavra é sua. Carlos, please go ahead. You have the floor. Excelente. Vocês conseguem ver meu material também na tela, na apresentação? And hear me Sim, well? já está aqui na nossa tela. Yes, we can see you and hear you. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao thank convite para participar desse seminário tão importante, né? É um grande prazer poder participar dessa discussão, onde a gente está tratando aí do futuro sustentável do mundo, né? Aproveito também para parabenizar o governo de Ceará e todo o evento, as pessoas que estão organizando o evento. E hoje, meu objetivo aqui, eu vou mudar um pouquinho a discussão e trazer um pouco da nossa visão, né, sobre a aplicação do hidrogênio e essa nova era de aviação que a gente está observando. It's important to mention, something that Rosana Jatobá already mentioned in the beginning. Aviation today represents around 2% of CO2 emissions if we look at the world as a whole. But even only 2% of CO2 emissions, the aeronautic industry is intimately linked and working strong so that we can do our part to reduce CO2 emissions. And so there are major efforts in the industry so that we can really meet the targets. And with this, I go on to my next slide. So I would like to get the ball rolling by talking about the goals that the aircraft industry has as a goal for 2050 and to have zero emissions until 2050. This is a goal, this is a graph that was just published 2 weeks ago, and there is a document, actually, the second edition of the Waypoint 2050 report from TAG, and what's interesting to mention is in order for us to meet this objective, which is very challenging, by the way, but quite feasible, I mean, it's doable, there is a combination of factors, a combination of activities that need to be done so that we can, in fact, meet this target for 2050. And it's a combination, basically, of these four factors, okay? Looking at new technology, disruptive technologies, and here we have hydrogen, and where I'm going to dedicate most of my talk today is this, but just to say that there's contributions of operations, infrastructure, biofuels, sustainable fuels, if you will, and also offset issue, but I want to talk a little bit more about technology, if you will. It's important to mention that there is a major challenge ahead of us
society, industry as a whole has this huge challenge so that we can have a more sustainable world, more sustainable aviation or transportation. But it's interesting at the same time that these major challenges also have major opportunities. And now this is a crucial moment. It's an exciting moment, actually, in aviation, in the history of aviation, because in fact, we're looking at opportunity for the new era of aviation. I usually say that as an engineer, our engineering team, we feel like the Wright brothers or Santos Dumont had in the past, where we have this totally open field. You ask for a child to draw a plane, for example, they're going to draw a vehicle or a tube with wings. But these new technologies have a great opportunity for us to explore new concepts. So, efficiencies, and so it's a very important moment for us. So not only do we have the opportunity to explore new spaces, etc., opportunities for new partnerships. So in fact, it's a very special moment. So Embraer, we have a specific target in terms of sustainability, and we have a low carbon emission roadmap. Mas antes disso é importante dizer que a Embraer fez parte da história da aviação e a gente cresceu com a história da aviação. So we grew with aviation as a whole. We can see the first planes, Bandeirante, and the most recent jet, which is the most efficient plane and the most silent one also that we have. However, at this moment, there is, in fact, a potential for disruption. Operational costs. And of course, we're starting to look at this transition. And so we start to observe how this is used for larger aircraft. And so to be zero emissions, carbon emissions in the future. So we started working with low carbon emission technologies for some time now. And we started recently, I'll show on the next slide, 100% electric, so the first plane 100% electric from Embraer. And we're also going to have something with hydrogen. It's in our plans. And so we're going to have this soon. We have our first aircraft for urban mobility, and also with the Brazilian Air Force, hybrid electric propulsion, benefits of electrification, but also conventional engines. And as we evolve, we develop new products with this new technology. Now, this is a video. I hope we can have the audio, but just to show, our activities, tangible activities for the future of sustainable aviation.
Well, that's our demo, 100% electric. It's an excellent platform. We obtain results. We check the data. It's an excellent platform of open innovation. Pros and cons, okay. I don't want to get into the details, but we can also have the option of burning hydrogen in a combustion chamber in a gas turbine. So this is another possible route. And as I said, there is a combination between the two. The main point is to say that Embraer currently is studying from a technical standpoint and economic standpoint and the entire supply chain so that we can understand and see how we can integrate hydrogen systems in our planes. And as I've mentioned previously, in our roadmap, we have a demo vehicle that uses hydrogen, the first flight for 2025. There are many challenges ahead of us, so many items related to economic feasibility, understanding the scenario, market demands, operational costs, investments in infrastructure. We talked about necessary investments in infrastructure. In terms of technology, so many challenges ahead of us. Storage, safety and security, working with high voltage, and finally, regulation. So there are many task forces in order to define regulation related to hydrogen in aviation. And we've been working a lot in many of these discussions. And Embraer understands that you can't do all of this alone. So Embraer we have a little problem today. During some of these presentations, there is an interruption in our connection. But soon, Carlos will be back to talk to us about sustainability at Embraer, not only regarding hydrogen, but they're investing a lot on other things as well, alternative solutions to reduce their emissions. He even mentioned the flying car. Oh well, when they announced the sales, their shares went up 15%. Yeah, Carlos, can you hear us? Can you hear me? Yeah, I can hear you. When you announced the electric car, the electric flying car, in the future, like air taxi, 15% increase of Embraer's shares. Yeah. Where did we stop exactly? This point? No. Let's move forward. I was only, talking here while you came back. Well, just to finish, Embraer has always collaborated, always created partnerships, and more than ever, we're willing and able to have new partnerships, more collaboration. And so I'd like to finish just to reinforce that, in fact, we're going through a very special moment in aviation. I mean, Embraer is totally involved and committed to make a difference, to be part of sustainable growth. And I'd like to thank the organizers for the invitation and to say, soon we're going to have some news regarding our ideas and portfolio for zero emissions planes. Yeah, thank you so much. Now we have some questions here. Because of the time, we won't be able to answer all of them, but a question related to partnerships. We heard a lot about the importance of partnerships. The 8 first months of the year,
6.6 billion US dollars were invested in Brazilian startups. This is data from Distrito, an open innovation hub from São Paulo, and this is a number 85% greater than all investments in venture capital in Brazil from last year. So, can you tell us, I mean, there is optimism from investors, and this optimism seems to not be influenced by the economic and political scenario in Brazil? Excellent question. You know, this new type of technology creates opportunity. The entry barriers are greater, so there is this appetite, let's say, or opportunity for new players in the market. And we've seen this not only in Brazil, but throughout the world. And for this, for Embraer to be involved in this and to take advantage of this moment, we have a specific area in the company, Embraer X, where we're part of the context of startups. So Embraer not only participates, but they also foster so new opportunities, options for business and partnerships. And so for this sustainable future, new ideas, new players is important to help to leverage the future, okay? Yeah, thank you, Carlos. I have now a question for Mr. Van der Blas. Mr. Van der Blas. The audience. Do you see a positive business environment here in Brazil for the hydrogen industry and the marketing? Sim, claro. Para responder a sua pergunta, porque todas as condições existem e eu acho que todo mundo tem que trabalhar nessas condições, tecnologias, etc. E eu acho que o Brasil, e principalmente o estado do Ceará, So I think there is a very good opportunity, and it will still take a lot of work, you know, to really cash in on that opportunity. But the opportunity is there, and so I think we all have to work on that. Thank you so much, Mr. Van der Blas. Agora uma pergunta. Now a question for Guillemot from McKinsey. You mentioned some challenges that we need to face to make our industry more competitive, more robust, if you will, and actually some targets that we need to meet immediately and short term. Now, if you could select one of them, if you could choose one of them to be implemented immediately, what would it be? What's the most important one as we scale up green hydrogen? Well, that virtuous cycle that I mentioned, to guarantee the demand. It could be an European auction or long-term contract. So, if I were to choose only one, that would be it. Yeah, I would love talking to you guys, but really, our time is up. Thank you so much for being here with us, Mr. Van der Blas. Thank you so much for coming here for a presentation. I really appreciate your time. Tchau, pessoal. Abraço e até a próxima. Bye-bye, everyone. See you next time around. Tchau, tchau. Goodbye. Muito bem. Nós tivemos Very well. We painéis had three interesting panels with very relevant information. At this moment, as a special bonus, if you will, we have the honor of inviting directly from Berlin the head of the division from the Heinrich Foundation. We're going to talk to Mr. Jörg Haas. And I remember, I'd like to remind everybody, he's going to also speak in English, okay? So if you want to hear, we have headsets
so that we can hear the interpretation. Jörg Haas is a political scientist, has worked with tropical forests in Ecuador, former director of global climate policies at the European Climate Foundation, and important supporter in climate negotiations around the world. Mr. Haas is going to talk to us now about green hydrogen and the importance of the race against the climate crisis on our planet. And I also know that Jörg Haas has a presentation for us. 10, maybe 15 minutes. And so soon we will receive here with us Mr. Jörg Haas, the head of international policies from the Heinrich Böll Foundation. Are you with us? Welcome to our meeting. Thank you so much. How are you? Vigets. Thank you. Thank you so much. Bom dia. It's really a pleasure speaking to you, and I feel really very honored to be able to speak at this important event about green hydrogen. Let me briefly introduce the Heinrich Böll Foundation, for whom I'm speaking here. Heinrich Böll Foundation is a green political foundation. We have a link to the German Green Party. We are kind of befriended with the German Green Party, and we have an international network of more than 30 offices in all parts of the world, in Washington, in Brussels, in Beijing, in Cape Town, and many other places in the world. One office we have also in Rio de Janeiro, and I think it's through this connection that I got this invitation, and I feel really very honored. I will speak to you, and I will share with you a short presentation with putting an emphasis on a specific aspect of the green hydrogen, and I put it a certain perspective. I think you have heard a lot about, I would say, economic perspective, technical perspective, and I will look at more the sustainability aspects of this, and I will share my presentation. Oh no, there's not, okay, sharing is not allowed for me, so maybe somebody else can share my presentation, but I would otherwise share is there a possibility to get my presentation up to the screen? Temos a apresentação do Mr. Do we Haas have para the colocar presentation aqui na tela? available to put on the screen? Temos, yes. We do. We have the presentation Yes. Okay. here, Mr. Haas. Wonderful. Okay. Yes, green hydrogen is all the rage also here in Europe. There is lots of talk in Berlin. There's every week a new event chasing the other. It's really a lot of interest. It's almost, some could say, a hype. So it's really a new big thing. And just go forward. Can you click forward? If I say click, just, yes, exactly. So you have hydrogen itself, and obviously its derivatives like green ammonia, like e-fuels. But why are we actually doing this? It's really important. So click. Why are we doing this? This is actually to let billionaires fly to space with a good conscience. I mean, that is one potential application of green hydrogen. Next slide. Click. Or is it actually to make, good business? It's obviously a new business opportunity, certainly as well. Click. No, I think we have really a big problem to solve, and just a few images to visualize this problem. Click. You know probably this picture. This is from the state of Sao Paulo, a huge sandstorm that engulfed one of the cities there, and it shows that climate change is actually now happening everywhere in the world. It's affecting Brazil. Click, just next slide. It's affecting Germany. We had massive floods in July. Click, next slide, please.
bridges were swept away in Germany as well. Click next slide. We have huge firestorms in many parts of the world. Click next slide. And we have enormous hurricanes devastating whole islands and with devastating impacts. So we have a huge problem to solve, and we have to end the age of fossil fuels now. And hydrogen has the prime role to replace fossil fuels. It's not for creating new desires, for creating new adventures, expanding the space of the possible. It's actually there to replace fossil fuels, which are at the moment the backbone of the energy economy of our world. Click next slide. Green hydrogen is extremely versatile, and this picture I have borrowed from Michael Liebreich from Bloomberg New Economy Finance. He gives this as an image like a kind of Swiss Army knife. Green hydrogen you can use for tons of applications in chemicals, in power systems, for heat, for aviation and shipping, in land transport. It's a lot of opportunities. Click next slide. But not all applications make sense. And Michael Liebreich really has made this wonderful clean hydrogen ladder where he prioritizes the uses of green hydrogen. Under A, you see some of the applications that are really important, A and B. So there's, for example, fertilizer production or shipping, some chemical processes. Steel making is extremely important in this top application range. And F and G are really applications that are not that important. So it's a really a very costly and a very precious products. It's some in Germany say it's the champagne of the energy transition. It's costly, it's precious, and it needs to be focused where it's most needed and not to be squandered for applications which could be better directly electrified. For example, the simple car transport, there is no future for hydrogen in individual car ownership. We think that is much more efficient to use directly electricity and batteries, because with 1 kilowatt hour of green electricity, you can drive much further if you use it in a battery car instead of going through the hydrogen route. So it's precious, it needs to be used, it needs to be used very targeted. And in my perspective on hydrogen, you have really to differentiate it between the production side of things and the use side of things. On the production side of things, it's really important to scale up green hydrogen very rapidly but sustainably. And we really should avoid other colors of hydrogen, which are mainly a costly detour, because at the end of the day, the only true potentially sustainable form of hydrogen is green hydrogen. And on the use side, it's really important to focus its uses on the essential, unavoidable end uses, and certainly not passenger cars. It needs to be replacing fossil fuels and avoiding creating new desires. So I don't think we need to go to need to have hypersonic travel or space travel, all nice things for the second half of the century. Today, we need to replace the essential uses. And it's very important to avoid greenwashing of fossil fuel infrastructure. There are certain industries who use green hydrogen as an excuse for essentially continuing the build out for fossil fuel infrastructure. We think that green hydrogen is the way to go also because there is a rapid cost reduction. This is a slide which is coming from IRENA, the International Renewable Energy Agency, and it sees the massive cost reductions that we see within the next decade. So green hydrogen will, within the next decade, will become the cheapest form of producing hydrogen. And I think it would be useless to go for blue hydrogen, for CCS, which would be investments which take decades, to recover their investment. If green hydrogen at the end is the only sustainable way. CCS will never capture 100% of CO2 and will therefore never be really zero carbon solution. Next slide. It is important to develop this new form of energy and in its new energy carrier in a sustainable way. And there are certain things that could possibly go wrong also with this clean energy carrier. And I will just mention a few of them. Very large-scale solar parks require a huge amount of land,
And there's a question, where does this land come from and who is using this land now? Will certain smallholders, communities with insecure tenure be displaced by such facilities? And unfortunately, there is an experience that people are sometimes pushed from their land if a new attractive use of the land is possible. The same with water. The electrolysis of water for hydrogen requires a lot of sweet water. And we see the prospect and the possibility of competition for water resources or even unsustainable groundwater withdrawal. And I don't think that would be a good solution. So from the beginning, we need to be very cautious in saying, okay, what is the amount of water? Where can we source water sustainably and without damaging other stakeholders? Then there's a possibility, if not played well, of damage to biodiversity. If you have high-value sites, you shouldn't go there with your installations. And it's really important to have free, prior, and informed consent of local communities when these large-scale renewable installations are placed there. It's their right under several international conventions, and this needs to be respected. So next slide. There are certain research, this is the Energy Transition Council, that sees 15 trillions of global hydrogen investment from now to 2050. So it's a huge amount of money, and it's important that this investment is done right from the start, that it has really a solid foundation. Next slide. So we need a solid foundation, like you build a house on a good basis, on a good foundation. Otherwise, it will be swept away. And this huge industry needs a solid foundation by clear sustainability strategies, clear sustainability criteria. Unless it's guided by such criteria, the expansion may have significant side effects, and the investment will, on the long term, face significant risks of political acceptance, of political support, and we cannot afford this political support to wane. So, we need to have clear policies and standards, and we would invite also Brazil and the state of Ceará to engage in a dialogue about such standards. We will certainly, within Germany, within Europe, clearly advocate for a good sustainability and human rights standards. And it's important to involve civil society and local communities who are going to be affected by green hydrogen projects at an early stage in this discussion. They need to be part of the discussion and bring their expertise and their perspective on board. I think that was it. Yeah, thank you for your attention, and I'm certainly ready to take your questions. Thank you. Thank you so much, Mr. Haas. Mr. Haas, I have two questions to you. First of all, the first one is related to Brazil. Do you believe that Brazil can be the great power of green hydrogen? And what is necessary, what is needed in this process? I think Brazil has considerable potential alongside others, but it has a very high potential, so it can become a very significant power, but it needs to face the challenge of developing this sustainably. I mean, Brazil has in some other areas, is facing a lot of criticism, and I think personally sometimes justifiably, and so human rights and sustainability need to be part of the Brazilian excellence in green hydrogen, and then it can become a great power. In terms of sustainability, what is the most challenge, in your opinion? I think the water issue is a very significant issue, because green hydrogen is generally developed on sites that are dry, that have very good sun and good wind, and these dry areas lack water, and so there's competition for water. So finding solutions for the water challenge and maybe using seawater for the production of green hydrogen will be, I think, the solution. Okay, everyone's talking about climate conference now in Glasgow, in Scotland, this month. What are you expecting from the climate conference, the COP26?
It is a crucial moment in the climate negotiations. I have been following these now for more than 20 years, and we have the agreement of Paris, but in Paris we hadn't enough commitments to really, that adding up all the commitments of the countries, we are really on a pathway to reach our crucial temperature goal of staying below 1.5 degrees. And I think at this stage, all countries need to ramp up their commitments, contribute more, make a bigger effort in order to close the emissions gap between the commitments that exist so far and what is needed to reach our ambitious temperature goals. Okay. I have one more question. Do you have any concerns about the role of federal government in terms of environmental policy? Can Brazil's bad reputation harm the hydrogen market here in our country? Yes. Yes, unfortunately. We have, I mean, the federal government of Brazil has not the reputation to care about the environment. I mean, its forest policy is highly questionable. Its policy towards indigenous people is a significant problem. And so this harms the good reputation of Brazil in international markets. And I hope that Brazil will find a government that actually, you know, I mean, I know Brazil, I have been visiting, Brazil has a generous, wonderful people, but the government is currently not representing well this good spirit of the Brazilian people that I have encountered during my visits. Mr. Haas, thank you so much, very much for your presentation. And I'd like to say I enjoy your presentation. It's a kind of inspirational for me. Thank you so much. See you. Thank you. Thank you. Muito bem, eu gostaria de continuar com esse encontro aqui durante todo o dia, mas nosso tempo vai chegando ao fim. Em nome da editora Globo, do Valor Econômico do Público, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do governo do Estado do Ceará, as potencialidades dos seus recursos naturais, como vantagens competitivas no universo da sustentabilidade in sustainability and this wonderful event, very important event, in the construction of a promising future for all. Thank you very much for the Governor of the State of Ceará for being here with us, Camilo Santana. We'd also like to thank the participation, the virtual participation of the Ambassador of the EU, Mr. Ignácio Ybánez, and political scientist Jörg Haas, as well as the participation of all our speakers. And we'd like to thank the presence of the audience in person and online. It was a wonderful event, a great pleasure to be here with all of you, and I hope to be invited for the next seminar here in the state of Ceará. All the best. See you next time around. Please remember, if you've missed out, don't worry, because the event will be available on demand. Where? Nas redes sociais do Valor Econômico. Valor Econômico. Okay? See you later. Thank you.